In an area suffering from the lack of water resources and the impact of desertification, there's no chance for wasting more water. So what we do now, and what we will do over the next few decades, will greatly affect the lives of future generations. A collaboration between the Ministry of Environment, Water and Agriculture, SABIC, and the King Saud University, the National Research and Development Center for Sustainable Agriculture, also known as Mستدامة, aims to achieve food security in the Kingdom of Saudi Arabia. By researching and developing modern and sustainable agriculture systems and processes that ensure sound water consumption in agriculture. The Center aims to spearhead and succeed at the development of sustainable agriculture practices through the evaluation and implementation of international technology designed to enhance the agricultural sector's productivity, reduce the use of pesticides, boost biological control, and increase water use efficiency. Additionally, the Center strives to create and strengthen bonds with local and international partners in order to boost research and knowledge sharing and push agricultural training and horticulture to new frontiers. To accomplish their goals, Mستدامة has introduced a number of initiatives that include conducting topic-related studies, research, data and analysis, reports and trainings. The Center has also begun the assessment and development of sustainable agriculture processes viable for commercial investors, as well as the creation of a database and information platform on sustainable agriculture in the Kingdom. Ambition and perseverance drive us forward and cement our pride in what we do, pushing us to continue to serve our environment with initiative and sustainable practices for a better future, transforming mass production into quality production. Mستدامة, quality production for food security. In an area suffering from the lack of water resources and the impact of desertification, there's no chance for wasting more water. So what we do now, and what we will do over the next few decades, will greatly affect the lives of future generations. A collaboration between the Ministry of Environment, Water and Agriculture, SABIC, and the King Saud University, the National Research and Development Center for Sustainable Agriculture, agriculture practices through the evaluation and implementation of international technology designed to enhance the agricultural sector's productivity, reduce the use of pesticides,
boost biological control Test. and increase water use efficiency. 1, 2, 3. The Center strives to create and strengthen bonds with local and international partners in order to boost research and knowledge sharing and push agricultural training and horticulture to new frontiers. To accomplish their goals, Mستدامة has introduced a number of initiatives that include conducting topic-related studies, research, data and analysis, reports and trainings. The Center has also begun the assessment and development of sustainable agriculture processes viable for commercial investors, as well as the creation of a database and information platform on sustainable agriculture in the Kingdom. Ambition and perseverance drive us forward and cement our pride in what we do, pushing us to continue to serve our environment with initiative and sustainable practices for a better future, transforming mass production into quality production. Mستدامة. Quality production for food security. In an area suffering from the lack of water resources and the impact of desertification, there's no chance for wasting more water. So what we do now and what we will do over the next few decades will greatly affect the lives of future generations. A collaboration between the Ministry of Environment, Water and Agriculture, SABIC, and the King Saud University, the National Research and Development Center for Sustainable Agriculture, also known as Mستدامة, aims to achieve food security in the Kingdom of Saudi Arabia. By researching and developing modern and sustainable agriculture systems and processes that ensure sound water consumption in agriculture. The Center aims to spearhead and succeed at the development of sustainable agriculture practices through the evaluation and implementation of international technology designed to enhance the agricultural sector's productivity, reduce the use of pesticides, boost biological control, and increase water use efficiency. Additionally, the Center strives to create and strengthen bonds with local and international partners in order to boost research and knowledge sharing. And developing modern and sustainable agriculture systems and processes that ensure sound water consumption in agriculture. The Center aims to spearhead and succeed at the development of sustainable agriculture practices through the evaluation and implementation of international technology
designed to enhance the agricultural sector's productivity, reduce the use of pesticides, boost biological control, and increase water use efficiency. Additionally, the Centre strives to create and strengthen bonds with local and international partners in order to boost research and knowledge sharing and push agricultural training and horticulture to new frontiers. To accomplish their goals, Mستدامة has introduced a number of initiatives. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم في مركز مستدامة في ورشة عمل بعنوان الزراعة الذكية مناخيا. سوف نتطرق اليوم إن شاء الله بإذن الله إلى 7 مواضيع مختلفة من 7 محاضرين يتخللها استراحة في المنتصف. كل محاضرة ستكون عبارة عن 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة ستكون 5 دقائق لمشاركة الحضور. أما الآن نبدأ بكلمة ترحيبية من سعادة مدير عام مركز مستدامة. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. يعتمد الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بشكل كبير على المناخ ويؤثر به ويتأثر به. فموجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة تعتبر من أكبر التحديات التي يسببها التغير المناخي لاستمرارية إنتاج الغذاء على مستوى العالم، وحيث أن الأنشطة الزراعية بمختلف أنواعها تسهم بنسبة قد تصل إلى 30% في الاحتباس الحراري الذي يؤدي بدوره إلى التغير المناخي، فهي إذن جزء من المشكلة ولا بد أن تكون جزءا من الحل. الزراعة الذكية مناخيا أو Climate Smart Agriculture بطبيعة الحال لم أتطرق لا أتوسع في الحديث عنها لأنه هذا حديث اليوم، لكن باختصار هي إحدى الحلول لهذه المشكلة، وهي نهج متكامل لإدارة الأراضي والإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، يتيح التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف منها قدر المستطاع لضمان تحقيق الأمن الغذائي، وهو أي الأمن الغذائي في مقدمة اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وكذلك في صميم الاستراتيجية الوطنية للزراعة. نحاول في هذه الورشة التي ينظمها المركز إلقاء الضوء على هذا الموضوع الحيوي ودور الباحثين والمبتكرين والجهات ذات العلاقة في ترسيخ مفهوم الزراعة الذكية مناخيا وتطوير ممارساتها. نرحب بالمشاركين والحضور ونبدأ على بركة الله. شكرا. الموضوع الأول سيكون بعنوان التغير المناخي والقطاع الزراعي، المفهوم والارتباط البيئي. First topic is going to be climate change and agriculture sector, concepts and interconnection. Presented by Dr. Ali bin Saeed Al-Ghamdi. أتوقع أن الصوت راح يصل للجميع. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا. معكم الدكتور علي الغامدي، أستاذ علم المناخ والمخاطر المناخية بجامعة الملك سعود. أشكر المركز على الدعوة الكريمة وعلى تنظيم مثل هذه الفعاليات، خاصة في موضوع المناخ والتغير المناخي وارتباطه بالزراعة، وهو موضوعي اليوم راح أتحدث عنه، وراح أمر على 5 نقاط أساسية، ابتداء من بعض المفاهيم الأساسية ثم انتهاء بموضوع محاضرة اليوم. كمقدمة أو مدخل أساسي، هناك عندنا عدد من المصطلحات الكثيرة في مسألة التغير المناخي، ما بين climate change، ما بين global warming، ما بين climate variability. كل مصطلح من هنا له دلالة معينة. لعل الاحترار العالمي هو من أشهرها،
نحن في الاحترار العالمي نشير إلى مسألة واحدة فقط، هي ما يتعلق بدرجات الحرارة. أما في التغير المناخي فهو مفهوم أيضا يشمل الاحترار العالمي، بمعنى أن يكون عندنا تغير في الوصف العام للمناخ لدينا. أما مسألة التذبذب المناخي فهي مسألة أن يكون لدينا بعض التذبذبات مثل ما نشاهد هنا في الأسفل، فهي تذبذبات قصيرة. اليوم العالم يشهد تصاعد عالي في درجات الحرارة، وجميع قواعد البيانات اللي موجودة واللي يعتمد عليها خاصة IPCC أنها تشير إلى نقطتين أساسية. النقطة الأولى أنه we have a rising trend، وأنه الترند اللي موجود اليوم هو ترند عالي، بمعنى أنه مستويات الاحترار أو الارتفاع في درجات الحرارة هي عالية جدا. وإذا ما نظرنا في الأسفل إلى مسألة آخر 2021 سنة من سجلات الكرة الأرضية، راح نجد أنه آخر 150 سنة تقريبا الريت عالي جدا، فهذا مؤشر على أنه something is going on. حتى لو نظرنا إلى آخر 11,000 سنة، وهي الفترة اللي ينظر لها ويعرف فيها اللي هي بداية نشاط الإنسان في مسألة الزراعة، نلاحظ أن في تغيرات، لكن هذه التغيرات أعلى مرحلة وصلناها اللي عبارة عن 1.1، لكن اليوم احنا قريبين جدا من هذه الدرجة. والارتفاع هذا في درجة الحرارة الترجمة حقته راح تكون أنه يكون لدينا في الأسفل هنا في اليمين أنه راح يكون لدينا تزحزح في الأنظمة المناخية، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة، بمعنى أنه راح يكون عندنا اتجاه إلى درجات حرارة عالية جدا، وهذا بالضرورة سينتج لنا أحداث متطرفة خاصة فيما يخص درجات الحرارة والهيت ويفز. على سبيل المثال في الفريكوينسي راح يكون عالي كلما ارتفعت درجة الحرارة، لأن راح يكون لدينا شفت في النظام المناخي. هذا أيضا سيتوافق مع مستويات عالية جدا في الدراوتس، وأيضا نحن نشهد اليوم أنه عندنا ارتفاعات عالية في موجات الحر. الأثر على القطاع الزراعي هو واضح. هنا أمثلة مثلا من موجة الحر في أوروبا عام 2010، وهذه كانت بعض النتائج فيها. Is it climate change or global warming? It's both. احنا نعرف أنه إذا كان عندنا احترار عالمي، الاحترار هذا يعمل ضمن نظام مناخي معقد فيه مجموعة من العناصر الكثيرة، اللي إذا تأثر عندي عنصر واحد راح يؤثر على عنصر آخر، العنصر الآخر راح يؤثر على مجموعة من العناصر. لهذا احنا نسميه اللي هو الكلايمت سيستم، وعندنا اللي احنا نسميه الجلوبال وارمينج كونكشنز. جميع المؤشرات اللي موجودة عندنا تشير إلى أنه فيه أكثر من تغير، ما هو تغير فقط في درجة الحرارة، لكن تغير عندنا مثلا في مثلا مستويات التبخر، تغير مثلا في الغطاء الجليدي، ارتفاع في درجات الحرارة، مستويات أيضا اللي هو عمليات الندح، وأنظمة الأمطار بدأت تتغير الآن. فكل هذه مؤشرات على أنه إحنا بالفعل اللي إحنا نشهده اليوم هو تغير في المناخ أكثر من أن مسألة فقط احترار عالمي. آلية حدوث الاحترار العالمي أنا بأخذ كمدخل لمسألة التبعات اللي تحدث على مسألة اللي هي القطاع الزراعي. إحنا نعلم في المناخ أن إحنا عندنا نظام مناخي يعمل عبر آلية أنه فيه طاقة قادمة من الشمس، الطاقة راح يحدث لها تفاعلات في الداخل، في النهاية لابد من النظام المناخي أنه يخرج هذه الطاقة بنفس المقدار اللي استلمه. لكن إحنا اليوم نشهد أنه عندنا تقريبا حدود 0.6 واط لكل متر في مسألة اللي هو مقدار الخزن في الطاقة داخل النظام الغلاف الجوي. هذه المناخ راح يترجمها على شكل ارتفاع درجات حرارة، على شكل دراوتس، على شكل انتنسيف رين، على شكل أنظمة مناخية متطرفة جدا. وبالمناسبة ترى 0.6 هذه لكل 1 متر مربع، وإحنا عندنا في الكرة الأرضية حدود 510 مليون كيلو متر مربع، فاضرب الرقمين وشوف كم مقدار الطاقة اللي موجودة اليوم داخل نظام المناخي. فيه سببين أساسية لعلي ما ذكرتها هنا، أنه العملية الزيادة هذه سيكون لها مصدرين suspected. One of which is the greenhouse effect، الاحتباس الحراري. والاحتباس الحراري هي عملية أساسية احنا نحتاجها في الكرة الأرضية،
لأنه نلاحظ مثلا ضمن المجموعة الشمسية درجة حرارة الكرة الأرضية هي الدرجة الملائمة للوجود البشري. بسبب ماذا؟ بسبب اللي هي عملية الجرين هاوس إفكت. كيف تعمل هذه العملية؟ هي نظام طبيعي يحدث، أنه الأشعة الشمسية قادمة يحدث لها انعكاس وخروج إلى خارج نظام الكرة الأرضية أو خارج الغلاف الجوي. الجرين هاوس يبقي مجموعة من هذه الأشعة داخل النظام ويسمح فقط بجزء منها يخرج. النشاط البشري اليوم اللي هو في الجهة اليمنى أدى إلى عملية حبس لهذه الغازات اللي تسمى بالغازات الدفيئة، بالتالي بدأنا نشهد احترار في درجة الحرارة، وهذا اللي احنا نسميه أو دائما ما يشار له يعني خاصة لدى الجانب الإعلامي وكذا اللي هو مسألة الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري هو أمر أساسي نحتاجه، فبدون الاحتباس الحراري من الممكن درجة حرارة الكرة الأرضية على سبيل المثال لو أخذنا فقط خصمنا ثاني أكسيد الكربون قد تصل إلى ماينس 33 درجة مئوية. هل الأشعة الشمسية هي المتهم في هذا الجانب؟ احنا نشوف مثلا السجلات التاريخية تقولنا لا، ان احنا في الفترة الحالية لدينا انخفاض في مستويات كمية الأشعة الشمسية خاصة التي تصل أعلى الغلاف الجوي. السجلات التاريخية لدرجات الحرارة الجيولوجية للكرة الأرضية تشير أن في ارتباط عندما بين درجات الحرارة ومعدلات ثاني أكسيد الكربون والميثان. أيضا احنا اليوم نشهد كميات غير مسبوقة وعالية جدا في تركيز هذان الغازان. كذلك عندنا ارتفاع عالي في مستوى سطح البحر. واليوم from climatological perspective we should have a cooling cycle not upraising cycle. إن هذا اللي يسمونه أيضا اليوم اللي هو عصر النشاط البشري أو الأنثروبوسين. القطاع الزراعي أين من هذا الإطار العام؟ سأتطرق إلى نقطتين أساسية اللي هي المساهمة ومسألة التأثر في مجموعة عناصر كثيرة. أنا فقط بركز على 3 نقاط في هذا الجانب. احنا نعلم أن القطاع الزراعي له مساهمة وعادة ما يتهم في هذا الجانب، لكن إذا نظرنا إلى الإميشنز اللي طالع من القطاع الزراعي هو فقط تقريبا حوالي 18.4. لو نظرنا أيضا من زاوية أخرى اللي هو فود إميشن مقابل نون فود إميشنز، راح نلاحظ أنه الانبعاثات الحرارية المرتبطة بقطاع الغذاء هي تقريبا لو خصمنا منها السبلاي تشينج حوالي 21% فقط. طبعا هذه القيم تشير أنه هي قيم منخفضة. فلماذا هذه المعركة ضد القطاع الزراعي؟ احنا في المناخ من ناحية مناخية احنا ننظر الأمور أنه ما هو how much they emit، احنا ننظر لها how much they contribute to the change. فنلاحظ مثلا عندنا شيء نسميه احنا قوة الإشعاع الفعلية. راح نلاحظ أن التغيرات اللي موجودة اليوم في درجة الحرارة وخاصة في جانب الطاقة اللي محبوسة داخل الغلاف الجوي هي مرتبطة بمجموعة من الغازات من أهمها اللي هو ثاني أكسيد الكربون والميثان، وتساهم في احترار أو ارتفاع في درجات الحرارة. لو بننظر إلى إسهام القطاع الزراعي بذاته بنفسه راح نلاحظ أنه خاصة على المستوى القصير اللي هو مدة 10 سنوات راح نلاحظ أنه عندنا القطاع الزراعي تأثيره عالي جدا، وهذا التأثير يأتينا من مصدرين أساسية اللي هو عندنا اللي هو غاز الميثان والنيترو دايوكسيد. هي أكثر تأثير وأكثر إسهام يأتينا من القطاع الزراعي. أيضا البعض يرى أنه فيه عندنا القطاع الزراعي يساهم بخفض درجات الحرارة اللي احنا نشاهدها اليوم اللي هو عن طريق انبعاثات الأمونيا، لأنها تخفض لنا أنها تعمل لنا كلاودز وتخفض لنا من كمية الأشعة التي تخترق الغلاف الجوي وتدخل لدينا إلى السطح. ففي اللي هو يسمونه النيجاتيف إفكتس. أيضا التغير المناخي يؤثر على عدد كبير من القطاعات. لعل القطاع الزراعي يقع ما بين الجانب البيئي والجانب البشري في منتصف الطريق. جميع الدراسات أو الأبحاث العلمية اللي موجودة اليوم ملخصها على مستوى العالم أن إحنا لدينا تأثيرات أو أن القطاع الزراعي يتأثر سلبيا بالتغيرات المناخية، وأن إحنا عندنا مستوى عالي من الموثوقية في هذا الجانب. هذا من الIPCC ريبورت آخر إصدار لهم، وهنا فقط نظروا إلى الأبحاث العلمية اللي مصدرة إلى الآن where they agree most.
باخذ بعض النقاط السريعة في مسألة الارتباط المناخي أو العناصر المناخية المؤثرة. احنا نعلم مثلا احنا المناخ مثلا في بعض المنتجات يؤثر عندنا عبر 3 نقاط أساسية اللي هو الهيت ستريس والأوزون والإيريديتي. الإيريديتي مرتبط بمستويات الأمطار، والهيت ستريس مرتبط بمستويات العالية لدرجات الحرارة. ال 3 components they work together على مسألة اللي هي الآفات الزراعية ومسألة السويل هيلث، تؤثر في النهاية as جروب على المنتجات اللي احنا نشاهدها اللي هي المنتجات الزراعية. أيضا هم بينهم اللي احنا نسميه اللي هو الفيد باك لوب داخلهم أيضا، فالتأثيرات عندنا تأثيرات عالية جدا، أو الارتباط المناخي هنا ارتباط جيد. لو لاحظنا مثلا درجة الحرارة مقارنة مع ثاني أكسيد الكربون، الغالبية يقول لك أنه ثاني أكسيد الكربون هو أمر جيد وراح يرفع عندي من كمية نمو النبات، لكن في المقابل هناك حد معين اللي احنا نسميه في الإحصاء اللي هو اليو شيب ريليشن شيب بين درجات الحرارة وثاني أكسيد الكربون إلى مرحلة معينة، بعد كذا يبدأ عندي الإنتاج النباتي ينخفض. بسبب ماذا؟ بسبب اللي هي عملية الواتر ستريس، لأنه يصير عندي الأبتيك حق ثاني أكسيد الكربون يصير إيش؟ يبدأ ينخفض بسبب الواتر ستريس. أيضا صح راح يصير عندي نمو في النبات وفرة كبايو ماس، لكن القيمة الغذائية لهذه المنتجات ستنخفض. بسبب ماذا؟ بسبب أن النبات غالبية البناء اللي فيه وين يروح للأغصان والأوراق، يتبقى شيء قليل يذهب إلى الفروت كقيمة غذائية. على المستوى العالمي احنا عندنا 3 عناصر أساسية من الناحية المناخية، عندنا ارتفاع درجة الحرارة، وعندنا اللي هو الرين باترن، وعندنا ثاني أكسيد الكربون. هذه تؤثر في نوع المحاصيل ومواقعها في مسألة الاستزراع. راح نلاحظ هنا at the global scale، هنا في أمثلة من المنتجات الزراعية. مثلا نلاحظ أنه في الأعوام اللي مسجلة هنا وين التنبؤات تشير التنبؤات إلى أن العالم سيذهب إلى شمال الكرة الجنوبية شمال الكرة الأرضية وجنوب الكرة الأرضية لمسألة الاستزراع. لماذا؟ لأن احنا عندنا منطقة خط الاستواء ستصبح درجات الحرارة فيها عالية، فبالتالي عملية الاستزراع فيها راح تنخفض. لكن العالم وين راح يتوجه؟ راح يتوجه إلى درجات الحرارة لأن درجات الحرارة في أعلى احنا نسميها في المناخ العلوي يصير عندي فيها درجات الحرارة أكثر ملائمة للاستزراع مقارنة بمنطقة خط الاستواء. أيضا من الآثار عندنا اللي هي مسألة آفات المحاصيل. اللي راح يصير عندنا أنه مواسم الصيف راح تزداد طولا وترتفع درجات حرارتها، وبالتالي يصير عندي اللي هي الآفات الزراعية عندها موسم يكون فيه عندها أكثر من سايكل خلال one season. هذه إحدى الدراسات اللي وجدتها أنه حاليا فعلا إحنا لدينا اتساع في رقعة المواقع اللي هي موجودة فيها الآفات الزراعية، وأنه إحنا بدأت في الانتشار خلال الفترة هذه. فنلاحظ أنه صار عندي انتشار في شمال الكرة الأرضية وجنوب الكرة الأرضية للآفات الزراعية، بسبب أنه صارت البيئة هنا ملائمة من ناحية درجة الحرارة، فأصبح عندها مساحة عمل أكبر أو مناطق تستطيع أنها تتكاثر فيها بشكل جيد. التربة تؤثر وتتأثر بالتغير المناخي. أعتقد أنه الجانب هنا واضح، لكني بأشير إلى بعض الأمثلة. مثلا هنا مثلا عندنا climate factors، لو كان عندي ارتفاع في درجة الحرارة، لو كان عندي ارتفاع في الهيفي رين، لو كان عندي انخفاض في الأمطار، وش اللي راح يصير؟ هذه بعض التبعات. من الأمثلة مثلا لو صار عندي ارتفاع في درجة الحرارة بجانب انخفاض في درجة الحرارة، تحلل المواد العضوية في التربة راح يبدأ ينخفض. هذا وش يعني؟ اللي مستويات الكربون راح تبدأ تنخفض، لكن الريليس لثاني أكسيد الكربون راح يبدأ يرتفع. أيضا عندي البي اتش في التربة والملوحة تبدأ أيضا يصير لها ارتفاع، وهذه آثار أعتقد أنها معلومة لدى المتخصصين في الجانب الزراعي. Where we are going now، فيه متطلبات أنه إحنا لابد كل قطاع يقوم بالresponsibility. وش الresponsibility للقطاع الزراعي؟ هو ثاني أكبر قطاع مهم لدينا في عملية خفض الانبعاثات والتارجت اللي إحنا نبحث على مستوى أو نتجه لها على مستوى العالم اللي هو 1.5. وسائل كثيرة موجودة عندنا في القطاع الزراعي، من ضمنها اللي هي
الاستدامة الزراعية، الزراعة الذكية، وأيضا اللي هو المصطلح الجديد اللي موجود عندنا اليوم أو موضوع ورشة العمل لهذا اليوم اللي هي الزراعة الذكية مناخيا. بشكل عام مبسط كمدخل للزملاء من بعدي أنه الهدف هنا فقط اللي هو عملية استخدام بعض المعارف المناخية والتطبيقية في لماذا؟ لتحقيق 3 أهداف أساسية اللي هي مسألة التخفيف والإنتاج والتكيف. طبعا عندنا أكثر من براكتس في اللي احنا نسميه السمول سكيل براكتس أو اللوكال سكيل براكتس، هذا خاص مثلا في الجينوم إديتنج وعمليات التيلينج والممارسات على مستويات الحقول. لكن احنا من الزاوية المناخية لا، ننظر الأمور بزاوية أخرى. احنا ننظر له أن احنا السمارت أو أن الكلايمت ممكن يقدم للقطاع الزراعي في هذا الجانب نقطتين أساسية. النقطة الأولى تفعيل دور اللي هو الخدمات المناخية في مسألة التنبؤات ومساعدة المزارعين في مسألة أنه تلافي الأضرار، وأيضا على المستوى الناشونال اللي هو تكامل ما بين السياسات المناخية للدولة مع السياسات الزراعية بحيث أنه ما يكون فيه كوليجن أو تصادم ما بين التوجهين. من ضمن النقاط اللي ممكن أنها تستخدم أو تطبق اللي مسألة الإنذار المبكر وأنظمة المراقبة وأنظمات التنبؤ بالتأثير. في النهاية الهدف اللي احنا ننشده أن يكون عندنا قطاع زراعي أكثر مقاومة وقدرة على التعامل مع التغيرات المناخية وتحدياتها. كخاتمة بشكل مجمل، اليوم العالم عنده تحدي، احنا البوبوليشن في عندي اتجاه عالي في النمو السكاني، هذا يعني ان انا راح يكون عندي ضغط وطلبات عاليه على مستوى مثلا الغذاء والطاقه. واليوم احنا عندنا انه التوجه في الدوله هو التوجه انه لابد ان احنا ننظر الامور بعقلانيه اكثر منها بمساله الانفعاليه او ان المساله مساله مفترق طرق ما بين to be or not to be، لكن احنا لابد ان نوزن بين التنميه اللي احنا ننشدها وايضا الكوكب اللي احنا نعيش عليه. في النهايه اشكر المركز على الدعوه واشكر استماعكم وشكرا لكم. علنا الآن نتيح 5 دقائق للأسئلة. We'll keep 5 minutes for questions. Anyone who would like to have any question? جاء متأخر ما نجاوب. قد يكون فاتني شيء من الجواب فما يحتاج إني أسأل، لكن أنا أشوف أنك عزيت يعني أغلب المشاكل الحشرات وغيرها إلى ارتفاع درجات الحرارة، بينما هو قد يكون في توازن مع زيادة درجة الحرارة، ممكن يكون في زيادة في نسبة الرطوبة في نسبة البريسبيتيشن الأمطار، فقد يكون في نوع من التوازن حتى مع ارتفاع درجة الحرارة. وإلا ما نعزي كل شيء على نقطة واحدة ونغفل باقي النقاط. لعلي أنا فاتتني يكون الجواب يعني وصل يعني. طيب السلام عليكم، صباحكم الله بخير جميعا. السلام. شكرا دكتور علي على العرض الجميل. لكن كل حديثك عن المناخ معروف انه يعني تغير اجيال، مش يعني ولا 50 سنه 60 سنه. نبغى يعني تعطينا بريف على الشيء اللي نلحق عليه لنا يعني في 20 سنه القادمه، اللي هي الطقس مثلا، يعني تغيرات الطقس في المرحله القادمه القليله، يعني اللي القليله القادمه، بحيث اننا نشوف يعني ملخص او تاثير المناخ اللي تفضلت فيه على المرحله القريبه الجايه. شكرا. تجيب ولا حتى انت؟ طيب لعل عندي شريحه هنا بس بحاول فيها ابسط المفهوم. هنا مثلا انا ذكرت هنا في النقطه هذه انه احنا كلما ارتفعت عندنا درجه الحراره راح يصير عندي شفت في الانماط المناخيه او راح يصير عندي ارتفاع في درجات الحراره. بالتالي درجة على سبيل المثال مثلا اللي هي موجات الحر اللي احنا نشاهدها اليوم، زي ما شاهد العام الماضي مثلا في اوروبا درجات حراره عاليه جدا، وكان نتاجها اللي هي موجات حر متطرفه عاليه جدا. فهذه اللي احنا بدانا نشهدها اليوم بسبب ماذا؟ اللي هو عندي الارتفاع العالي في درجات الحراره، فراح نشهد درجات حراره غير مسبوقه. لعلك تتذكر وانا يذكرون لي بعض الاعضاء عندنا في القسم انه قديما قبل يعني يمكن فترات درجات الحراره ما كانت بهذا الشكل اللي نشهدها اليوم في الرياض مثلا، في فترات الصيف راح تكون اقل. هذه من ضمن ملامح التغيرات
المناخية، إذا كان هذا يعني كمفهوم عام ولا هو فيه تفصيل أكثر من اي نعم. جميع التنبؤات تقول نحن في نفس الاتجاه، لأنه أي الآثار اللي احنا نلمسها اليوم ترى هي نتاج 30 أو 40 سنة ماضية، فأنت لو اتخذت قرار اليوم أنت تحتاج أنك تنتظر أيضا 30 40 سنة حتى تبدأ تشوف نتائج قرارك اللي اتخذته اليوم. السلام عليكم. شكرا دكتور علي على حقيقة العرض الجيد. أنا استفدت حقيقة يعني بوجودي اليوم لهذه المحاضرة، فيعني أكرر شكري لك حقيقة على العرض الجيد. أنا سؤالي حقيقة على أنه فيه شورت تيرم وميديوم ولونج تيرم. الشورت تيرم قد يكون الفاريبيليتي الانسيدنس اللي تحدث في التغيرات المناخية هذه أضرارها يفترض أنه إذا احنا نشتغل سمارت اجريكلتشر مفترض أنه نشتغل على جزئيات التنبؤات، نشتغل على جزئيات الايرلي وورنينج زين. يعني مثلا الآن أنا من خلفية زراعية أجي أقول لك حجم الضرر اللي يحدث للمزارعين حقيقة ويؤثر عليهم اقتصاديا هو عدم وصول المعلومة في كيف يتعامل مع التغير المناخي الفجائي. ونضرب مثال، مثلا العام الماضي حدث يمكن أول مرة أنه صقيع في شمال المملكة في قرابة 13 مارس، وهذا وقت متأخر جدا وخارج عن المألوف. أيوة. وحجم الضرر اللي حصل، يعني أنا يعني مستشار لجنة منتجي البذور، حجم الضرر اللي حصل للمزارعين لدرجة أنه شركات كانت زارعة قمح يعني حصلت تقريبا nothing يعني وهذا دامج كبير جدا. صحيح. نفس الشيء في الصقيع المبكر اللي يحدث مثلا في شهر نوفمبر لزراعات البطاطس. فإحنا محتاجين early warning system agriculture specific. لأنه أنت الآن توجه مثلا كيف يتعاملون مع مثل هالحالات. يعني أنا أعرف أنه مثلا في البطاطس لو أنه في حصل إنذار مبكر، فإنهم عندهم بعض المواد اللي يرشوها لتقلل تأثير الصقيع اللي يحدث، تراكمات الرطوبة. عرفت شلون؟ يعني أنه إذا إحنا ننتقل لمرحلة مفترض أنه طبعا في أوروبا عندهم نوع من ويمكن أنه الفاريبيليتي عندهم أقل حتى من عندنا. يعني عندنا إذا جت أمطار فهي شديدة لدرجة أنها تجي سيول وقد تحدث أضرار حتى يعني أكرر شكري لك على العرض الجيد. وأنا أعتقد أنه إحنا من التوصيات اللي نتمناها أنه فعلا تبني قضية نظام للتحذير المبكر على التغيرات المناخية. شكرا. شكرا على مداخلتك. سؤال أخير. شكرا يا دكتور علي على المحاضرة الشيقة جدا والممتعة جدا ومليانة معلومات يعني قيمة جدا. بس أنا كان استفساري من حضرتك قلت إن خلال ال100 سنة اللي جايين إن تقريبا درجة الحرارة في الأقطاب هتبقى مناسبة للزراعة. مع ان العالم حاليا بيعاني ان ارتفاع درجات الحراره بتسبب ذوبان الجليد في الاقطاب، ودي مشكله كبيره جدا. متوقع ان ممكن خلال الفتره 50 سنه او اكتر اللي جاي ان ذوبان الجليد ده ممكن يسبب بعد كده مشكله الايس ايدج، نرجع للايس ايدج في الاجزاء الشماليه للكوكب. فازاي يبقى نجمع بين ان درجه الحراره دي انت حضرتك بتقول انها مناسبه للزراعه، لكن في نفس الوقت هي بتذوب لنا الجليد اللي في الاقطاب، وده هيسبب مشكله احنا لسه بقى لازم نبقى عارفين حسابها ايه. هيتغير في مستوى انخفاض الضغط الجوي، ذوبان المياه العذبه في المحيطات هتغير من الملوحه ومعدل التبخر، هيسحب الضغط الجوي ممكن لوسط القاره. كان انا سمعت يعني بعض المقالات ان المتوقع بالعكس ان درجه الحراره تبقى افضل في المنطقه اللي هي عند جنوب اوروبا وممكن الوطن العربي بسبب الامطار هتبدا تزيد في المناطق دي، وممكن الاجزاء الشماليه تنخفض فيها درجات الحراره ممكن تدخل في ايس ايدج. هل الكلام ده يعني مظبوط ولا حضرتك ممكن تفسره لنا؟ ما هو مساله
الايس ايج احنا عدينا، واحنا اليوم الجديد المتوقع اي نعم. وش اللي راح يصير؟ انا عندي في العروض العليا فوق، انا ما اتكلم عن القطب فوق جدا، انا اتكلم عن شيء احنا نسميه في المناخ اللي هي العروض العليا. فتلاحظ معي هنا في الشكل مثلا انه بدا مثلا نوع معين مثلا اللي هو مثلا الويت عندي انا الان اصبح ملائم استزراعه في المناطق العليا. ليش؟ لان الويت مثلا يبحث عن درجات حراره عاليه، ما عنده مشكله يعيش فيها. لكن لما تشوف مثلا زي عندك الميز شكل ثاني، لأن الميز مثلا لا يبحث عن درجات حرارة أقل، أو يعني تكون معتدلة مقارنة بالويت مثلا. فاللي راح يصير أنا عندي أنه النشاط هنا في المناطق هذه العروض العليا اللي احنا نسميها هنا، والمناطق هذه درجات الحرارة فيها راح تبدأ في الاحترار وتكون مناسبة للاستزراع. بمعنى أن أنا عندي فصل الشتاء وش راح يصير فيه؟ راح يصير مثلا أقصر، وبالتالي درجات الحرارة فيها راح تكون أقل، أو البرودة فيها راح تكون أقل حدة. بالتالي الأجريكلتشر براكتس هنا ممكن أنها تكون جيدة. فهذه هي فقط تنبؤات يعني، وأكثرها يعني موديلز، وبناء على إحنا نفهمه، واللي تقول لنا الكتب والأبحاث دخل في الموديلز، والموديلز يعلمنا. تظل تنبؤات. أتفق معك في الجانب هذا. حياك. شكرا جزيلا، يعطيك العافية يا دكتور على المحاضرة الشيقة. الآن ننتقل إلى موضوع مفاهيم وتطبيقات الزراعة الذكية مناخيا نحو استخدام رشيد الموارد. يلقي الدكتور عادل الطيب. Next topic is concepts and applications of climate smart agriculture towards judicious use of resources. Presented by Dr. عادل الطيب. دكتور. يحتاج ما كلها. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله جميعا. Good morning everybody. شاكر جدا للجنة المنظمة لهذه الفرصة. هتحدث عن مفاهيم وتطبيقات الزراعة الذكية مناخيا، إنتاج استخدام رشيد للموارد. حقيقة قبل ما أبدأ في العرض يعني عاوز أتحدث بصورة عامة. لو متابعين أبدا يعني تباعا تصنع أعداد غير محدودة من المصطلحات الجديدة. خلاص بدينا بحاجات كلها تبدأ بسمارت. كويس؟ سمارت اجريكلتشر. كلمة سمارت نفسها جماعة قسموها، قالوا الاس عندها علاقة بسبيسيفيك، الام ما أعرف ميجرابل، الاي اتشيفابل، الار ريليفنت، التي الأخيرة قالوا تايم باوند. تجينا مفردات تبدأ بسمارت. سمارت اجريكلتشر الزراعة الذكية. سمارت فارمينج الفلاحة أو الممارسات الزراعية الذكية. مشينا ل سمارت كروبينج. أنا أفتكر آخر المصطلحات وأكثرها يعني حداثة هو هذا المصطلح CSA الزراعة الذكية مناخيا. في مسمى آخر بيسموه ريجنريتيف، برضو very close يعني متطابق أو متشابه لحد ما في المفاهيم والحدود. أنا بفتكر هذه المفاهيم وهذه المصطلحات المستحدثة as long as إنها قدمت ملامسة لتحدياتنا في المملكة. نحن نكون تحدياتنا الإنتاج الغذائي في كل منطقتنا العربية، بمعنى نحن عندنا ندرة في الموارد، عندنا زيادة في عدد السكان، عندنا حاجة لمزيد من الغذاء، وعندنا تحديات ماثلة متمثلة في ظروف تبادل الجفاف وغيره غير مرتبطة بالتغير المناخي. خلينا نشوف لأي مدى هذا المصطلح ممكن يلامس هذه التحديات، وممكن يمكننا من أننا ننتج مزيد من الغذاء باستخدام مياه أقل، أو ننتج غذاء
نفس الغذاء بموارد أقل. يعني كيف الممارسات الذكية تحقق هذا الموضوع؟ reduce water supply ده واحد من التحديات الماسة اللي عندنا ندرة في الموارد المائية، عندنا تراجع في كثير من الموارد الطبيعية وعلى رأسها التربة والمياه. التراجع في التربة نقصد أنه تراجع في خصوبة التربة، الإجهاد، التلوث، الاستنزاف وغير ذلك. الغطاء النباتي كذلك، والمحاصيل كلها تتأثر بالتغير المناخي. الأمن الغذائي مهدد بدرجة عالية جدا جدا نتيجة لهذه التأثيرات السالبة. أنا أفتكر أن الفود سيكيورتي يتأثر نيجاتيفلي زي ما ذكر البروفيسور في المقدمة وزي ما ذكر دكتور علي. أنا عاوز أمشي ما هو الفرق، يعني كيف نميز بين الزراعة المستدامة وبين الزراعة الذكية مناخيا. الزراعة الذكية مناخيا هي بنت على مفاهيم الزراعة المستدامة، ولكن عندها خصوصية على معالجة قضية التغير المناخي بعمق أكثر. يعني هي ماتش كونسيرن بالكلايمت تشينج، يعني بدقة أكثر. الزراعة الذكية مناخيا منهجيا برضها systematically consider the synergies that exist between productivity, adaptation and mitigation. اللي هي دي حنشوف الثري بيلارز، هذا 3 أعمدة عندها علاقة بالزراعة الذكية مناخيا. برضو فرق ثالث أنا حسيت بأنه يعني في كل الأدبيات نلقى الزراعة الذكية مناخيا هي ماشية ليه؟ يعني to capture new funding opportunities، يعني بتحفز الاستثمار والتفكير في إدارة التعقيدات اللي بتصنع الغطاء الزراعي نتيجة من التغير المناخي. طيب في التعريفات طبعا هذا المصطلح ظهر 2014 والعراب بتاعه انه كان منظمة الزراعة والأغذية العالمية، وهو يتحدث عن CSA is an approach that helps to guide actions needed to transform and reorient agricultural systems. نبدأ، أنا عملت الخط، نحن عندنا المنظمة الزراعية في الأول التحول فيها عنده علاقة بهذا المفهوم to effectively support development and ensure food security in a changing climate. يعني التحدي الكبير جدا كيف نحن ننتج الغذاء في ظل هذه التغيرات المناخية التي أنتجت يعني تغيير في الفصول، تبادل في سنوات الجفاف والفيضانات وغيره وغيره. يمكن الماحة سريعة اللي حصل في جدة كمثال أو في المنطقة الغربية وفي مناطق أخرى كثيرة بالمملكة عنده تأثيرات كبيرة جدا جدا على القطاع الزراعي وعلى الأوربان مانجمنت، على الإدارة بتاعة المدن. كمية المياه كانت متدفقة، وفي نفس الوقت يوفر فرص لتفكير في حصاد هذه المياه وإمكانية إدارتها، يعني درء مخاطر السيول قبل ما تصل للمدن. ده تحدي جديد هو ما عنده علاقة بالزراعة، لكن قد الشكل الزراعة ممكن تستفيد وممكن تتأثر. CSA هي integrated approach، النهج فيه تكامل، فيه جهات عديدة to manage landscape, cropland, livestock, forest, fisheries كله مع بعض يكونوا interlinked مع الأمن الغذائي والتغير المناخي. طيب برضو نيجي تاني in short CSA addresses how to manage agricultural systems to meet the nutritional needs of a growing population with both building resiliency to climate change and using agriculture as a solution. أعتقد يعني الموازنة شوية تحتاج عمق في تفكير المفهوم بتاع الزراعة الذكية مناخيا. الثلاثة بيلرز ولا الثلاثة اوبجكتيفز: زيادة الإنتاجية ودخل المزارع، نحن increase productivity and income في الزراعة. نتكيف adapt and build resiliency to climate change، يعني نزيد قدرة المنظومة الزراعية ومنظومة الagricultural ecosystems في أنها تستطيع أن تتكيف مع التغيرات القادمة. نقلل من انبعاث الغازات الدفيئة، ودي زي ما ذكر الدكتور علي عندها إسهام مقدر في الزراعة. Climate Smart Agriculture بتجمع ممارسات عديدة تتعلق
زيادة خزن الكربون واحتباسه، increase soil carbon sequestration, reduce greenhouse gases, improve yield and efficiency, promote climate resilience. يتضح أكثر من هذا الشكل اللي بالأزرق. نشوف إنه conventional agriculture، الزراعة التقليدية، أقل منها الزراعة الدقيقة، الزراعة الذكية، وتجي الزراعة الذكية مناخيا. بمعنى CSA is not a completely new production method. هي ليست نظام جديد بقدر ما انها هي فلسفة إنتاج جديدة تعتمد على الأدوات المتاحة existing tools and devices of conventional agriculture as well as all new and novel technologies. تحفزنا الزراعة الذكية مناخيا فينا أن نفكر في إنتاج أدوات حديثة للتكيف مع المتغيرات ولإدارة الموارد اللي عندنا بما يحقق أهدافنا ويحمي منظومة القطاع الزراعي من مخاطر التغير المناخي. هنا الشكل ده يمكن يكون فيه شرح أدق في إنه الميجر كونسيرن بتاعنا الناشونال فود سيكوريتي والأهداف الأممية للتنمية المستدامة. نشوف إلى أي مدى نستطيع أن نزيد الإنتاج بصورة مستدامة. نزيد الإنتاج بما يصاحبه حماية للموارد، ونعزز المرونة strengthen resilience لكل المنظومة، ونخفض من إسهام القطاع الزراعي في انبعاث الغازات الدفيئة دي على اليمين في الجانب الثالث. طيب هل يتاح لدينا إجراءات؟ هنالك 5 actions to implement CSA approach زي ما أنا وصفتهم بالعربي. نحن عاوزين ندعم تمكين السياسات الزراعية التي تحافظ على كامل المنظومة إنها تنتج بصورة مستدامة وفي نفس الوقت تحافظ على الموارد. نوسع قاعدة الأدلة، تقوية المؤسسات الوطنية، تطبيق ممارسات جيدة على مستوى الحقول، وتعزيز خيارات التمويل والدعم. طيب جوانب تطبيقية أدق شوية. أنا عاوز أمشي لأنه شنو المزارع بتاعنا أو المنتج محتاج. زي ما ذكر الدكتور قبل شوية في منتجين تضرروا من جراء غياب معلومات زراعية أو ما عندهم بيانات من الإرصاد الجوي وغيره. هم بيحتاجوا بالتحديد نمكنوا من إنهم يقاوموا كلايمت ريسك، حالات المتطرفة في المناخ، من خلال simplified forecasting. نديهم الآن في جهاز جديد بتاع ناو كاستنج الآن، يعني 10 دقائق ربع ساعة يعطيك قراءة في the expected start and end of rainfall. محتاجين نملك المنتجين معلومة عن الحالة المطرية بدقة في جواله، تبدأ تنتهي متوقعة، كثيفة، عالية، متوسطة. بعدين توزيع الأمطار، كثافة الأمطار، كمية من المعلومات ممكن تكون متاحة. يحتاجوا نديهم احتماليات لهذه الظواهر المتطرفة، بمعنى إنه في موجة بتاعت احترار، في موجة بتاعت صقيع وطبر. تمليك هذه المعلومة يسهم في الحفاظ على القطاع الزراعي ويحميه من التأثر. Probability of having certain quality of season to be calculated using historic data. نقول يا جماعة أنا عندي نموذج في أفريقيا. البنوك المصارف لا ترغب في أنها تملك المنتجين معلومات عن أنه السنة غير مطيرة أو السنة معدلات الأمطار فيها متدنية، باعتبار أنه المعلومة قد يحجم البعض من أنه يدخل في تمويل، صح؟ باعتبار أنه حيخسر، يغيب عن المعلومة. أوكي؟ هنا ندخل في قضية التأمين الزراعي. أنا حذكرها لاحقا، لكن قضية التأمين الزراعي هي واحد من الأدوات التي ممكن يعني يكون فيها حساب دقيق للتوقعات، وتملك المزارع وتملك صاحب القرار وتملك الممول، وكل الأطراف يكونوا عارفين
كيف يتعاملوا مع الموسم المتطرف. عندنا أخيرا ريسك اسوشيتد with crop production، في كبير من المخاطر. محتاجين نملك المزارع أدوات للمرونة، إنه يتقدم في مواعيد الزراعة، يتأخر، يغير نوع المحصول بما يمكن منه. مثلا السنة ما مطيرة، بدل ما يزرع محصول عنده احتياط مائية عالية يزرع محصول احتياط مائية منخفضة. وأخيرا ذكرت التأمين الزراعي agricultural insurance ودوره في تمليك الأطراف ضمانات كافية لأنهم ينتجوا من غير ما يتأثروا بالويزر فاريبيلتي. دي أصناف عديدة من الممارسات. بدي نلقى تغيير الدورة الزراعية كمثال. خلاص. استخدام المخلفات الزراعية. أنا ما قادر أشوف كويس. يعني تحضير الأرض، زيرو تيلج، نو تيلج، غيره من الأشياء. استخدام أندر كروبينج، محاصيل معينة. تسخير الإمكانات اللي عندها علاقة بالتولز والتطبيقات التقنية، وبرضه اللاند يوز مانجمنت وغيره من الوسائل. CSA include proven practical techniques at the farm. المالشنج امتداد الحديث ذاك، ممكن نعمل غطاء مالشنج، عارف conservation agriculture، crop rotation، نحسن الووتر مانجمنت، integrated crop and livestock management، agroforestry، improve grazing، introduction of innovative practices، weather forecast، early warning system زي ما ذكر الدكتور، climate risk insurance. كل هذه الأدوات تعتبر ممارسات. اختيارنا لنوع الممارسة يعتمد على احتياجنا لها والتوقيت المناسب لاستخدامها. امتداد لنفس الفكرة دي برضها تكنيكس، برضها ممارسات مختلفة، conservation agriculture، دورات زراعية، agroforestry، improve grazing. نحسن بالمناسبة برضه الجريزنج من القضايا اللي عندنا فيها بيانات كثيرة ممكن نقدمها فيما يلي المراعي الطبيعية، تحول نظم الاستشعار، غير ذلك. طيب برضه أنا حاولت أشرح إنه الزراعة الذكية هي امتداد للزراعة الذكية مناخيا، وبهذه الأدوات الفيلد مونيتورينج، irrigation automation وغيره من الوسائل والأدوات اللي بتبدأ بالاس دي، السوفت ويرز وما بعرف الأشياء اللي عندها علاقة بالساتلايت والسنسرز وكذا، كلها أدوات تساعد في الزراعة الذكية مناخيا. في الشريحة دي بنتكلم عن إنه كيف نستخدم الأدوات المختلفة كويس عشان نحصد نتائج معينة ونحدث أثر في قدرة المزارع على التكيف والتبني لهذه الممارسات الزراعية الذكية مناخيا. يعني في couple of tools تبدأ بالسوشيال بارسبيتري ورك شوبس، يعني نشتركهم في حوار، نديهم معلومات، ونمشي للمونيتورينج سيستم، ونمشي للكلايمت سيناريوز، اكسبيرمنتيشن، لايف سايكل اسسمنت. يعني the whole is different tools. استخدامنا لا يعتمد على التوقيت وعلى المنهجية وعلى الاحتياج. من الأمثلة الإدارة المتكاملة للمياه والتربة واستخدام أصناف نباتية تتحمل الجفاف. أنا أفتكر إنه أحيانا الكلايمت تشينج عنده آثار إيجابية وعنده آثار سالبة. ممكن تكون في بعض الأصناف تتحمل الجفاف ونحن نستفيد منها في ظروف معينة، وتكون العملية الإنتاجية يعني أقل تأثر بالتغير المناخي. تطوير منتجات حيوانية صديقة للبيئة، تمويل الكربون لاستعادة حقوق المحاصيل، الإدارة الذكية، وتطوير نظام حوافز للممارسات الزراعية. يعني إذا في شركة أو في مجموعة بتاعت جمعيات زراعية، نحن بروف إنه مثلا زي ما نشوف في النخل الذكية حجينا بعد شوية، ينبغي إنه نحن نحفز هذا النوع من الممارسات. يعني عندنا 35 مليون نخلة ولا 30 مليون نخلة. النخلة الذكية نخلة صناعية مزودة بشاشة رقمية فيها برنامج كامل للعمليات الزراعية، وتبدأ لي تحويل تكريب وغيره وغيره. ندعم هذه الممارسات بحيث أنها تنتج تأثير إيجابي وتخفض من هنا برضو عندنا دي ممارسة عملوها في كمبوديا بتمويل من البنك الدولي.
عملوا القرية الذكية دي قرية ذكية مناخيا. نحن ماشيين في المصطلحات شوية، كل شيء ذكي مناخي. عندنا ويزر سمارت اللي هي نفس الأدوات اللي حكينا عنها طبقوها. في ووتر سمارت، سيد بريدنج وما أعرف سيد كده سمارت، وفي الكربون، وعلى المستوى المؤسسي والتسويق والإنتاج والتصنيع وكله. يعني يتضح لنا انه في فرصه للتدخل الدقيق الممكن نمارسها في كل يعني قطاعاتنا الزراعيه باستخدامات لادوات ابتكاريه وفق الاحتياج. يمكن دي برضه تكرار نفس الفكره، انه نحن عندنا ستريبل الارض، نزيد الانتاجيه، نزيد التكيف، ونخفض انبعاث الغازات الدفيئه. يعني حيفضل هو واحد من الهموم المتجددة للزراعة الذكية مناخيا. طيب أنا أمشي شنو المطلوب من الزراعة الذكية مناخيا في إنتاج الغذاء والاستخدام المستدام للأراضي. في اللارج سكيل، في السمول سكيل عندنا ترتيب خاص جدا وتوصيات تختلف مع كل قدرات المزارعين. في الشورت تيرم، في اللونج تيرم عندنا عشان ننتج نأمن الفود سكيورتي عندنا efficiency وفيرنس كبارامترز بنقيم بهم كل الأحداث. ما هي مساهمات الزراعة الذكية المناخية للنظم الزراعية؟ الثري بيلرز اللي قلناهم من الإنتاجية والتكيف وخفض الإنتاج عشان نحقق الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء food availability، الوصول، سهولة الوصول accessibility، والاستمرار في الإمدادات food stability برضه ضرورية جدا. الانبعاثات نحافظ على البيئة، ونمشي في تقسيم الأدوار على السب ناشونال وعلى الناشونال ليفل وعلى الانترناشونال ليفل. جميع الأطراف عندهم أدوار. وعندي آخر شريحتين نتحدث عن the way forward. هل الممارسات الراهنة business as usual scenario هل هو كافي عشان نحن يعني نستثمر هذا المفاهيم التطبيقية ونحولها إلى ممارسات تعزز من قدرة القطاع الزراعي في أنه يتكيف مع المناخ؟ أنا أفتكر التحدي القائم لإنتاج الغذاء في أن نحن لابد أن to create climate friendly food systems. نظم الغذاء تكون متصالحة ومرنة مع التغيرات المناخية، ونخفف من الأزمات المرتبطة بنظم الغذاء بما يلي التغير المناخي. وده ريال تشالنج. وهل الزراعة الذكية مناخيا تساهم معنا في يعني تعاملنا الرشيد مع الموارد المحدودة؟ هل هي أسهبت في التحدي القائم بتاع فقد الغذاء وهدر الطعام؟ تسهم فيه كيف؟ أنا ذكرت الدكتور علي من شوية إنه يعني الانبعاثات تدخل في الممارسات الزراعية غير الرشيدة. يعني بقدر ما القطاع الزراعي أنتج مزيد من الغازات الدفيئة معناها نحن عندنا ممارسات غير رشيدة. عندنا أنتاب أورجانيك ويست، عندنا كمية من المخلفات العضوية ما وصلناها وما عملنا لها معالجة. عندنا تحول في النمط الاستهلاكي، الكونسيومر شيفت وورز انيمال بيز برودكتس. الآن كل أطفالنا كل شبابنا في البيوت يحبوا المنتجات الحيوانية، أقل ميل للمنتجات الأصلها نباتي. بالتالي والمنتجات الحيوانية بصمتها البيئية وكلفتها البيئية أعلى من المنتجات الزراعية. بالتالي لازم الأنظمة الغذائية بتاعتنا تجتهد في أنها تنتج منتجات حيوانية ذكية وتوفرها في نفس الموارد. عاوزين تكيرب الإيميشن من القطاع الزراعي بحكم أنه هو إسهامات مقدرة. How can we curb the greenhouse gas emission؟ من خلال نعمل انفنتري ونجرد مصادر الغازات ونشوف أي قطاع يعني يا نوع من الإسهامات جاية من القطاع الزراعي على مرحلة يا نوع من الإنتاج. How much increase in greenhouse gases from food systems؟ وأخيرا how sustainable is our food system؟ ولابد أن نتوازى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لأنه كل مسعانا يكون باراليل مع الأهداف الأممية، وننتج decision support systems
نخلي تفكيرنا ذكي جرين ثينكينج وجوينج جرين. ثانك يو. كنا عندنا مساحة دقيقتين للأسئلة إذا 2 minutes for questions. ثانك يو دكتور عادل على الديفينيشنز والتوصيف الدقيق لمفهوم الزراعة اللي هي الكلايمت سمارت اجريكلتشر. هو مش سؤال اكتر ما هو يعني شيرينج سوتس يعني يعني التعريفات او الخطوات دي كلها يعني بتوجه اكتر لصانع القرار. But how to convince the local farmer to move for smart climate agriculture؟ يعني ازاي نقنع المزارع بسيط ان استخدام التكنولوجي يعني will support البروفيت بتاعته. يعني على سبيل المثال لو انا قلت له مثلا استخدم درونز ولا سمارت ويزر كاستنج ولا اي شيء وهو ما عندوش اصلا يعني نظام ري كويس، هيبقى لان السيستم عباره عن مجموعه حلقات مش حلقه واحده. فانا يعني السؤال اللي بفكر فيه يعني ازاي نحن نقنع المزارع، لان المزارع السؤال التقليدي بالنسبه لي بيقول لك انا هكسب قد ايه؟ هتدفع يعني هاو ماتش البروفيت بتاعتي قد ايه؟ انا ممكن احول. فالكلام ده اعتقد لصانع السياسات يعني ايه الموديل اللي الفارمر اللوكال فارمر العادي هيمشي عليه عشان اقول له انت لما تستخدم التكنولوجي ده. يعني احنا حتى الان محتاجين ارقام statistics فيزابيلتي ستادي، رقم يقول انا لما اعمل دي هيجي لي 10% بروفيت 20% بروفيت 30% بروفيت. فيعني ده تفكير، لان انا بتعامل مع المزارعين واول سؤال بتساله هاو ماتش يعني الكوست مش الكوست حتى البروفيت. يعني انا عشان اتحول من اللي انت بتقول حضرتك عليه او مش حضرتك يعني اللي انت فيعني ازاي ان احنا فعلا نقنع، ده السؤال يعني ازاي هاو تو كونفينس اللوكال فارمر ان هو تو موف للسمارت اجريكلتشر، خصوصا ان الموضوع مش بالسهوله للمزارع العادي ان هو يعني يقدر ان هو ياخد الخطوه الجريئه يعني. شكرا. تعليق دكتور؟ السؤال الاخير اذا just one final question if anyone has. اوكي شكرا دكتور، يعطيك العافيه. الموضوع التالي بعنوان الزراعة المستدامة لتحويل النظم الغذائية الزراعية. Next topic is sustainable agriculture for transformation of agri-food systems, presented by Dr. Kakuli from the FAO. You can use this. Do you want to use? This is here. Yeah. Assalamu alaikum. I'm very happy to be here. Thank you, Dr. Abdul Rahman, and for giving this opportunity to FAO. Well, this is. What should I do? Don't take it away from my time, okay? But just to start with, I'm also very happy that just before me, the two eminent speakers have also presented to us the perils of climate change and greenhouse gas emission, and some way forward FAO presented some time ago, almost 10 years ago, on climate smart agriculture. So now, before I proceed, I want to ask you a very simple question. How many of you do not buy food in the supermarkets today? Today? Yeah, any day. How many of you do not buy your food in the supermarkets? And another question is, how many of us do not eat food that is not produced outside Saudi Arabia? Mafi? That's good. So that's exactly why I want to talk about transformation of agri-food systems and what we need to do to transform these food systems, and how sustainable agriculture or agriculture per se is essential for this transformation to take place. So why I asked about these agri-food systems is because in the last couple of years
not couple of years, I would say about 3-4 years before COVID, there is a big thinking around how to understand the whole global approach to managing agriculture in light of climate change, in light of urbanization, in light of destruction of resources, loss of living, cost of living, and so on and so forth. And FAO food systems always was there, and it was considered as a very simple roundabout model that you have a production, you have a supply chain, and you have a cyclic model somehow, and there's waste management, and you go there. But actually people found, and this was in the State of the World Food and Agriculture in 2021, this concept was presented, that it is rather a little more complex. It's not so straightforward that a farmer produces, it comes to a shop, we buy it and we eat it. We have to go through a whole system of shipping, supply, globalization, related works, and there is an issue of quality of food, nutrition, and the supply prices, because sustainability encompasses all elements of environmental support, economic support, and social aspects. So agri-food systems encompasses the entirety of what we see as a coherent whole, where naturally there will be many actors on the way. Today, for example, here we cannot think about food without the shipping lines. If the ships did not bring the wheat, there is an issue with production. So there is this, and how to manage this whole system in a more coherent manner, particularly in light of climate change and other catastrophes that we are continuously facing. So food systems, non-food, non-agriculture origin, agriculture, which is crop, livestock, and everything else, and then there is the non-food supply chain, which is very important. What is this is, it's important not for its own sake, but for food security. And we just heard population increase, there is huge amount of malnutrition, famine, and so on. So there is an issue of food security continuously on our doorstep. So agri-food systems are those that should sustainably ensure availability and access of sufficient, safe, and nutritious food for all under any disruption, and sustain the livelihood of its actors. In one word, it needs to be resilient. Otherwise, we are not making any difference. Some of us already mentioned this, but the system looks like that very complex web. That is the agri-food system in its entirety. Here you have complex interlinked drivers with many trade-offs, and I want to insist on this word, trade-offs. Trade-offs are critical when we are making choices towards sustainability or unsustainability. The easy choices are not good trade-offs most of the time. Scarcity, decreasing use of genetic diversity, we heard about that, rapid climate change, GHG emissions, and so forth, market concentration of food and agricultural input and output, increasingly growing, rural and urban poverty, particularly urbanization, rapid urbanization, creating slums, creating areas where you have inequality, very rich and very poor living in the same place at the same time, rising non-communicable diseases, increasingly marginal role of food systems, indigenous food systems and smallholders because of market concentration. And then there's the disruption by wars and natural calamities. We have all faced the COVID, but at the same time we are facing the issues linked to the war currently ongoing. So all this impact the food systems in one way or the other, and governments and policies and everything has to be in place in order to address, first understand, and take rational step without losing the balance. Talking about that, that's where I wanted to say what FAO does to support this transition of food systems. There is a need for it, and we are always faced with this question of how. FAO's role here is very straightforward. We provide the policy advice on all aspects required to modern agronomy, land use, so on for the agriculture. We promote innovations, digitalizations to the extent that benefits the food systems, bring diversity and nutrition back to the plate. Nutrition is a major issue. Just production of
calories is not enough when we are looking at a sustainable agriculture and sustainable world. Nutrition, lack of sustainable diet is a big issue. Catalyzing transition of smallholders, commercial farmers, youth to sustainable food systems. This is also something that we think we do together with our partners. Promoting local urban food production trends, reducing post-harvest losses, and of course, most important, bringing the right information on the table to shape global agreements. And you have probably are aware, in 2021, there was the UN Food Systems Summit, then was the UN Nutrition Summit. These are really small steps, but towards the direction of bringing together the people who matter on the table to be able to talk and discuss about this. All this to say that we all, whole world, agreed almost 10 years ago to these Sustainable Development Goals, and we are always, we would like to hope that we will achieve them, but so far, thanks to the pandemic or even before the pandemic and current crises, the whole world is pretty much off track of these Sustainable Development Goal indicators. However, the principles and the intentions and the approaches are very relevant. SDG 13 deals with climate change. SDG 2 deals with zero hunger, that is sustainable agriculture. All sustainable goals were specifically designed to be interlinked. So we cannot just choose one and say, no, we cannot do something else for the other. However, sustainable agriculture does provide a gateway to SDGs as well to this agri-food system transformation. So this is a very simplified way of how presents what it means to have a sustainable agriculture, which will have a positive economic impact, positive social impact, and positive environmental impact. It's a hard sell, but this is how you would like to imagine when you are talking of sustainability, to bring these three dimensions on the table. But at the same time, the SDGs have put specific targets and indicators for each of those 17 goals. One of the goals is SDG 2, as I just said, which deals with zero hunger. And SDG 2 deals with specific targets of what is sustainable agriculture, what is smallholder farmers. Unless we are very clear about this, moving one way or the other isn't very useful if we are looking at a policy level. So here is what SDG 2, zero hunger, talks about sustainable agriculture. What is the target of sustainable agriculture? So SDG 2 has a number of targets, 2.1 to 2.5. I just put the one that which matters for sustainable agriculture in little bold and the indicator in bold, and you will see, and I cannot read it myself, but it doesn't matter, it's all over the place. Point is, we are the target of SDG 2 is that by 2030 we will ensure sustainable food production systems and implement resilient agriculture practices, increase productivity and production that will help maintain the ecosystem, strengthen capacity of adaptation to climate change, extreme weather change, flooding and other disaster, and that progressively improve land use and soil quality. This is what they want as sustainable agriculture. Whole world, not one, including Saudi Arabia, agreed to this. For that, the indicator that was proposed was proportion of agriculture area under productive and sustainable agriculture. So FAO was tasked to understand and tell us what exactly does it mean, productive and sustainable agriculture. And in this work, we had the opportunity to discuss with member countries and establish some sub-indicators which are mentioned in yellow, green, and blue. These are the sub-indicators of if we are talking of sustainable agriculture, which will help agri-food systems, we should be looking very, very carefully in all these parameters. It doesn't mean that it all have to be met at the same time, but at least this is the approach that is needed in order to get there. Linked to that is another very important 2.3 target, which I would like to stress, is that by 2030, double agriculture productivity and income of smallholders. This is a very interesting doubling income of smallholders.
that was mentioned and agreed, recognizing that smallholders still produce about 50 to 60% of the global food production across the world. So it is vital to improve their income and productivity while managing the environmental resources if we want the sustainable agriculture. Of course, what do you need to get there? From FAO point of view, it's very straightforward. It will cover science, technology, and innovation. It will cover good practices, digitization, evidence-based policies, include everyone, youth, women, private sector, enhance climate smartness and resilience, income and employment. So let's say these are kind of our benchmarks, our milestones. If we can move through this approach, then we are talking of really using sustainable agriculture in the way that which we envisage for transformation of agri-food systems. At the field level, some of us just heard, all this is critical. Crops, varieties, pests, water, livestock, fish, and by the way, we talk a very little, most of the time automatically we are talking about crops, but we have to remember livestock. Improvement of livestock, improvement of feed, improvement of livestock nutrition is just equally as critical, as is fisheries, because these are our vital sources of agriculture in the broadest sense, as agriculture is considered under FAO. And there are forest communities. All that matter also for an impact in the farmer's field. How to demonstrate that sustainability is profitable for small-scale farmers and is at scale? This is a question somebody just asked, why would they bother with these kind of things? The reason, this is the challenge for all of us. So FAO has been thinking about it, and the approach to this is to look at it in 5 different components. They all add up, of course, but there has to be a way to look at it in simple, easy parts where some responsibility is of the farmer, but a lot more responsibility is of the policy makers, the decision makers, the people who are in the business, the private sector, the NGOs. It cannot be just put on the doorstep of the farmers and tell them to be sustainable and everything will change. So governance, very important, resilience, inclusivity. So when we are thinking of a conceptual perspective of sustainable agriculture, we are really encompassing all SDGs somehow. We can manage all SDGs by doing something on sustainable agriculture, to be put very straightforward. Use of control, I am in Mustadamah, so I must talk about the fantastic facility you have of control, smart farm control environments and smart farming. I think this is an extremely interesting and very required approach to also promote. We have to still consider the sustainability of it in the whole, because this is well accepted now. There are control environment agriculture being practiced everywhere. What we need to understand is from the economists to tell us the balance of costs, how it manages the sustainability of these issues, and if it works out, and sometimes it does, sometimes it doesn't, but the interlinkages with energy sector, with renewable sector, with management of post-harvest losses and others, the circularity of it, if control environments get it right, this does present a very good model for promoting transformation of sustainable agriculture and through that transformation of agri-food systems. Well, just to bring it down to what we are trying to do here with the project that we are doing with Ministry of Agriculture, Water and Environment and REEF. This is the Sustainable Rural Agriculture Development Program, which you have heard me speak about several times. Of course, it is working on certain components, 8 or 9 components, and it's working across the country. But the point here is that we are trying to cover it in a sustainable manner, looking at each area in a much more coherent manner, remembering the social impact, the economic impact, and the environment impact. We are trying to find a way that it is smallholder-centric, it is holistic, national responsibilities are there. We promote some pilot innovative methods of demonstrating what it can be on the field with the farmers, and successfully and mercifully we have very good results in these couple of things
even at a small scale, because farmers themselves are interested in getting this right. Rural youth and women are extremely important because they sometimes are the unheard, unseen, but supporting role that they play, particularly women in the rural sector. We are starting to working with them, starting an incubation program for them, because we have seen through our trainings that we have conducted, about 56 trainings so far, that women participation is tremendous and it needs to be accelerated even more, particularly in the rural areas. Farmer field schools, a very well-known approach of FAO, has started. So we are intensifying that knowledge required in the field between farmers to be able to do. IPM is one entry point, but there are many others, including agribusiness. Overall, this is the approach. We try to advocate a systems approach to address the linkages. For a farmer on the field, everything is linked. Just about every farmer I have met in Saudi Arabia has multiple trees and a little pond and something growing on their own fields. So for them, it is normal. Why can't we do the same and try to bring in the various disciplines and to scale up, scale out, and scale deep? This is critical if we are talking about sustainability and transformation of food systems. Key lessons so far. Well, I did not want to be too pedantic, but just to say increasing production alone is not going to be sufficient for transformation of food systems. This is quite clear because of the various needs and demands of all of us. There is no one size fits all. There is no silver bullet, of course. And sustainable agriculture is very knowledge intensive. We must build the capacities. Unless we have the basic capacities, the early warning systems, the insurances, the incentives, these will not be placed at the right place without those strong capacities. We need long-term and large-scale capacity building, and we must rethink and repurpose our policies and regulations to address these issues that are looming in front of us. Thank you very much. Thank you, Dr. Kakuli. We have a few minutes for some questions, if anyone. Thank you, Dr. Kakuli. It's a pleasure to meet you. My name is Sahar Al-Hamdi. I am eco-innovation consultant. I want to ask you, you mentioned about the innovative, that you are interested to encourage and increase the innovation technology, right? So what's FAO has prepared for this field to adopt more innovative idea in each country? You are there. And the second question, you mentioned about the regulation. You mean regulation of each country or your regulation in FAO to perform correctly on the country? So thank you so much. Thank you. So very good questions. Thank you. So on innovations, to talk about innovations, FAO actually has an office of innovation. So first of all, I welcome you to just go there and see. We have a huge amount of work. I do remember when about 6 years ago in FAO, I was part of the first innovation forum that we presented. And in the second innovation forum, I think our colleagues from here participated last year as well. So the way FAO looks at innovation is not that it has to be a most smartest technology. It is something which has worked and it has made a change in somewhere, socially, economically, or environmentally, technically, can be also brought into another place. The place and time change, and that is innovation. Some clear examples, the smart agriculture, smart applications which have been used in Rwanda, Kenya, are now being transported in Asia, and some of the good innovations, post-harvest management, which has worked in Asian countries, have been taken to Africa. So this is how innovation ecosystem, developing an innovation ecosystem, has been promoted. So there is actually a very big project, a regional project on innovation between Saudi Arabia, regional office, and they are working on innovations in the fisheries system. As far as I know,
I can update you on the details. I haven't tracked this myself, but there are. Our project itself has a lot of inputs on innovative areas and innovation technologies, but not as a separate innovation field. It's just within the various components. And then you mentioned about rules and regulations, and so FAO is a standard setting body for some of the rules and standards, but it is not interfering in government's policies unless requested. But we do assist governments when requested to look at the trends, to provide all the information so that they can come to the appropriate policy depending on their needs. Yeah. Yeah, I had a question about the farmer field schools. Can you talk a little bit about that? Yeah, sure. Thank you. And is that happening in Saudi? Yeah. Okay. So Farmer Field School is a 30-year-old approach established by FAO and fairly successful, where we would describe it as a field-based experimentation for learning by farmers with farmers. So in broad sense, there is a facilitator and there are farmers, and the facilitator allows the farmers to interact, to understand their needs and demands, and to promote the best way approach in a facilitated manner. So the steps of Farmer Field School is to first understand and agree with the concept, then identify appropriate facilitators, then have a 9-month or the whole season, the crop season, largely based on crop season based of learning of that facilitator to understand the dynamics. Based on that training, they graduate, and then they become the facilitators of farmer field schools, and around 9,000 of them are there in the world right now, very successfully. And the good news is that Saudi Arabia ministry has agreed. They has not only agreed, they have launched this with very high demand, how to establish and promote farmer field schools. We are already working with red palm weevil RPW here for the date palm, and fall armyworm it has been successful. There have been 2 study tours, or 1 or 2 study tours from the ministry to Egypt to look at the success stories of these particular areas. We are right now, as I speak, having the training of having the selection of these facilitators going on, based on the inputs from various persons from the ministry, from our own staff, in order to now start the training of the facilitators, and inshallah we'll set up the farmer field school soon. Thank you. So it's just starting. It's for us. It's just started. Just started last month. Last month. Oh, okay. Just on time. Thank you. So thank you, Dr. Kakuli. So المحاضرة الثانية التالية بعنوان الزراعة المستدامة، كيف نطعم العالم دون تدمير كوكبنا. Next lecture is titled Sustainable Agriculture, how to feed the world without destroying our planet, presented by Dr. Claude Wing from KAUST. Do you want the microphone with you, or do you want to stand? It's up to you. Okay. I think it's better to stand. Okay, it's up to you. I'll try it. Let me try both. Okay. Hello, everybody. Thanks for inviting me to come here today. It's nice to be in Riyadh. Okay, so my name's, again, let me look at this thing, if I can figure out how to use it first. The pointer? I don't see it. The pointer does not work on the screen, however, you just can go. All right, got it. Okay, so my name's Rod Wing. I'm the director of the Center for Desert Agriculture at KAUST. I've been in Saudi, it'll be 4 years in February 1st, actually. So I'm still learning about the country, and
it's a real honor to be here. So what I'm going to do today is tell you about some things that we're doing at KAUST, and about essentially finding ways to feed the world without destroying the planet. This is not working very well. So, okay. All right. I think I just broke it. Okay. Okay, great. So this is, again, I'm going to tell you a little bit about the Center for Desert Ag and what we're up to, and then tell you about a project that I've been working on for the past several years. Okay, this is a little bit about my program. We're using genome biology and evolution to drive sustainable agriculture and protect the environment. We have 4 projects we're working on, and the group on my right is, on the right side is the KAUST team. And I moved here from the University of Arizona, again, 4 years ago, so I still have a group at Arizona. We work primarily on rice, and then the neo-domestication of rice and its wild relatives, the creation of digital gene banks, and then we began a project here called the KSA Native Genome Project. So we've developed a mission statement and a vision for 2030, and essentially our vision is by 2030 is to become a leader in Saudi Arabia and a essential partner for sustainable agriculture. This is hard to read the mission statement, but I can share this with you if you're interested. So we have 10 faculty right now, a very strong, a very international group. From all over the world. We go all the way from developmental biology to biochemistry to plant breeding. And we've just added 2 new folks into the group, into the Center for Desert Agriculture. One is Ian Young at the lower left. He's the dean of our division. He's also a soil scientist. And then Yoshi Wada on the right, he's a modeler. And so we have a really, again, a very strong team, and looking forward to utilizing this team to work in sustainable agriculture in Saudi. Okay, so the center, we have, I'm going to describe quickly 5 areas that we focus in. First is our basic research. We do a lot of basic research at KAUST, and we essentially have funding, internal funding to run our own programs, as well as we write grants for competitive, that are competitively funded and reviewed. And then the center itself has 5 applied projects. One is called Fast Fit Palms. This is led by Ikram Blalou, developmental biologist in the group. The goal here is to develop new varieties of dates that are more resilient. Our numbers are that a date will drink about 170 liters of water a day. It's hotter than hell, and there's no water in Saudi. So how do we actually develop new varieties that are more resilient? So one of our plans that we're working on is to develop a set of common gardens around the country of the 400 or so varieties of date that grow here, and then do extensive phenotyping and to link those phenotypes with positions on the genomes so that we can work on breeding or using gene editing to, again, develop more varieties that are more resilient. Our second project, we call this Crops for the Future and Neo-Domestication. This is led by Simon Kratzinger. This is it's also, I kind of flipped the slides here, but we're also, the Crops for the Futures and Neo-Domestication. So what is neo-domestication? It's the conversion of a wild crop relative or other potentially economically important crop plant into a sustainable commodity. So this is a cartoon
in tomato. On the left is a wild tomato, an actual wild relative of tomatoes that can grow in an extreme environment, has a lot of disease resistances, abiotic stresses, and using the knowledge, extensive knowledge that is known about cultivated tomato, you can use gene editing to essentially make the plant have compact architecture, change its day length sensitivity, enlarge fruit size, increase vitamin C level, and by using gene editing, you can convert this wild relative, which has very terrible tomatoes, not very manageable, into a de novo domesticated crop plant by just changing 5 or 6 genes. So we want to apply this neo-domestication to halophytes. Halophytes are plants that can grow in salt water, and we're developing a project called the KSA Halophyte Project to identify all the halophytes that are in the Kingdom of Saudi Arabia and do study their genetics, genomics, and their physiology and biochemistry and potential for pharmaceutical production, and then select a subset of those that we can neo-domesticate. At the same time, we're also working on developing what's called a global halophyte project, which would be to do the same for all halophytes around the country, but we're starting with the KSA. And this is linked to the KSA Terrestrial Ecosystem Genome Project that I'll talk about in a minute. So the plants that we're working on right now are primarily one's called phonio millet, which is a cereal that is very heat tolerant in Africa, and so we're trying to domesticate this. It's already partially domesticated, and try to improve its yield for heat. Another crop that we're working on is called Salicornia. This is a true halophyte, and this is used for, the hope is to domesticate this, to use this for animal fodder, oilseed, and ground cover. One of the plants that I'm working on is called Oryza cortata. This is a wild relative of rice that can actually grow in salt water. So could you imagine if we could grow our rice with salt water? So this is actually a plant that's eaten in Bangladesh as a sweet rice in the winter, and the idea would be to use the neo-domestication technique to tame this so that we could get somewhere on the order of 2 to 4 tons per hectare using salt water instead of fresh water. A fourth crop that we've just begun to work on, something that you all are very familiar with, is Miswak, the Salvadora persica. This is I call this kind of a very magical plant. You guys are all familiar with this one, right? Everybody uses this, of course, right? So this plant is a very good plant for preserving desert environments. It's a good anchor plant. It also is the Arabic toothbrush, but at the same time it has a fruit that is very, very nutritious. So what we want to try to do, lastly, it's also a halophyte. It can grow in salt water. So what we're going to try to do is to neo-domesticate this plant. So rather than producing primarily a root system, we can have it produce fruit so that we can go to the grocery store and buy Salvadora berries versus rather than importing blueberries from Ecuador, for example. Okay, the next project I'll talk about briefly is called the Native Genome Project. This is Saudi Arabia is a vast resource of biodiversity, and it's been largely untapped. So we're interested in developing high-quality reference genomes for all aquatic and terrestrial life forms that are native to the kingdom, for conservation of biodiversity, environmental monitoring, and evolutionary analysis. Below is 3 of the genomes we've already been working on.
One is the Ajwa date palm, Hasawe rice, and the Gyr falcon. We have a pilot project that was been funded by MIWA to investigate 15 terrestrial ecosystems. And here is a photograph of some of our adventures. Up the upper left is the moringa plant from a wadi, and on the lower right is Ziziphus spinocrista, which is also a very drought-tolerant plant. This is where the cedar honey comes from. So we've developed high-quality genomes for these species, and at the same time also looking at their microbiomes and their root architecture, as well as their primary metabolomes. The fourth project that's being worked on is the Greening Saudi initiative. This is being led by Mark Tester. This is we all know about this project, so KAUST has been hired essentially to evaluate the science behind the Greening KSA project, and this is coming to a close pretty soon with reports being developed for NCVC in Riyadh, and that will be presented to the Crown Prince. Lastly, we have a project called Kinesio, which is the KAUST NCVC Experiment Station and Ecological Observatory. So in the U.S., the way farmers are trained, like this farmer program that the last speaker talked about, they have what are called experiment stations that are, every state has an ag school. You have experiment stations built around every state, and where they teach farmers best practices and bring in new technologies. So we've, working with MIWA and the National Center for Vegetation Cover, MIWA has identified 350 hectares of land right next to KAUST called Wadi Khadid. It's on the road from Medina to Mecca, and we're developing an experiment station within this national park, and then the remainder of the park is going to be kind of an ecological observatory to help do experiments on understanding and testing new ideas on greening Saudi. A third piece that we're very interested in is really trying to promote a paradigm shift for sustainable agriculture in the KSA. And we really think that controlled environmental agriculture is going to be the key, where the Saudis would grow high-value crops to bring a very good profit, and then import most of the staples. So this is just a vision that we have, and I'm sure this is a vision that Mustadama has as well, is to develop a large-scale greenhouse industry through the country, and we're working to try to help promote this by collaborating with Mustadama through training, and we also have several greenhouses down at KAUST as well, so I think this will be a good partnership between our two institutions. Our fourth piece that we're working on is really an education and outreach. Obesity is extremely high in Saudi Arabia, diabetes, and we're developing an edible education program at KAUST that we hope that we can roll this out to Thuwal and then eventually the rest of the country. And the goal is really to develop school gardens and also teach edible education and STEM practices that are related to plant biology. Essentially, you can learn anything from computer science to genetics by studying plants. And the goal, the local goal, is really or the long-term goal is a free, sustainable lunch for all K through 12 students across the nation. This is based on a program developed at Berkeley. I went to school there. It's called the Edible Schoolyard. And this just shows the garden that's being developed at KAUST, and we hope to do this
again, at local schools throughout the country. Lastly, there are several entrepreneurial spin-offs that have come out of KAUST. The three most well-known ones would be Red Sea Farms, Idama, a composting company, and Grow Biome, a microbiome company. Okay, so that's it for the Center for Desert Agriculture. And so in the time I have left, I want to tell you about some of the work that I've been doing. So again, on the basic research side. So the big question that I wakes me up every day, 5 minutes left, okay, I already am run out of time, is the 10 billion people question. So rice feeds half the world. It's a rice-dependent population that will double by 2050. So we're working on trying to develop new varieties of rice that are high yielding but require less water, fertilizer, and pesticides. We call this green super rice. So you can find, so the way we're doing this is by understanding biodiversity. You can find diversity in rice for almost any conceivable trait. This shows seed size, seed color, seed shape, panicle architecture, and plant architecture. So two examples of natural variation that has been identified in the wild relatives in rice could be the sub1 gene. Sub1 gene was identified in a natural mutation that essentially allows a rice plant to be underwater for up to 2 weeks. So the plants that you can see in this infield here have the sub1 gene. The plants where there's no growth, the plants do not have a sub1 gene. So this is one form of ability to survive. Another way to survive is called the snorkel gene. This is a gene, a naturally occurring mutation that can actually track long-term floods. So there are regions in the world where you have a tremendous amount of flooding, and the rice will actually float on the surface of the water, and it tracks the flood. So I work quite a bit with the International Rice Research Institute in the Philippines. They have 130,000 accessions of rice, and we're developing what's called a digital gene bank for these varieties, where we want to sequence all 130,000 accessions and associate them with a phenotype. So the way phenotypes are being measured, this is called the Global Rice Array, where we've had 3,000 accessions planted in the Philippines and around the world to do phenotypic measurements. The phenotypes are taken using drones and arrays to measure phenotypes across the entire growth period of the plant. There is a gantry system that's been developed in Arizona near Phoenix, and we're working to do a survey of the 3,000 accessions that we recently sequenced in a real arid environment. So I would like to develop a system like this in Riyadh, as well as in Jeddah, to get precision phenotypes for all the crops that we could grow here, and then you could essentially select a plant that grows well, and then use that for breeding varieties that are climate smart. Another, I'm almost running out of time, right? Another form of natural variation are the wild relatives of rice. I spend most of my time working on this. There's 27 species, wide distribution in habitat, Southeast Asia, Africa, Latin America, and 11 distinct genome types from the AA to the GGs. There's many polyploids as well, and a 3.6 genome size variation. So the wild relatives are agronomically inferior, but a virtually untapped reservoir of genes that could be used for crop improvement. So the two plants on the left are the African and Asian cultivated rice. On the far right is cortata, but there's also
three species that we're working on from Central America that have very good salt tolerance, and this is a project called Days of Seedling Survival. Oryza alta, Oryza latifolia, and Oryza grandoglumis, the CCDD genomes are very salt tolerant. And we've actually collaborated with a group in China to neo-domesticate one of the allotetraploid rice called Oryza alta. And now we have a project to understand the genetic diversity of the CCD genomes in Latin America and eventually to neo-domesticate them. And this is the team we're working with. Asiel Al-Samte is the graduate student leading quite a bit of this project from Riyadh. This is just a photograph in Costa Rica where we've been studying these plants, and you can see that as far as you can see one of the Oryza wild relatives. So we hope that we'll be able to neo-domesticate these and also grow these plants in salt water as well. Okay, with that, I've introduced the center and some of the work that we've been doing, and these are ways that we're trying to develop how we can help feed the world without destroying our planet. Shukran. Thank you, Dr. Roy. We have around 4 minutes for questions. Thank you, Dr. Roy. You know me. And I know that you are mentioning about the challenges. One of your challenges is the water. And you have a Prof. Hamshan, I think that he's a specialist in the water. And so do you ever think about develop ways to keep the non-renewable water, which is mostly used in Saudi Arabia? This is the first question. And even like one of the solution, if we suggest that you are having contact with the other organization are provided green solution water like Web Green or Greenpeace, sorry. And the second question that what's your ways to control the pollution resulting from greenhouses, which is causing damage to the climate and environment? Thank you so much. Okay, I think the first question is about using non-renewable water sources for agriculture for conservation. I think the strategy there is, what I say, it's hotter than hell and there's no water, and that's a really huge problem that we have here. So I know that we've had a lot of rain this year. It's been really exciting to see some of the photographs and things like that. So, I think one of the things is to be able to try to capture this water and try to recharge the aquifers. But still, it's going to be tough. So I really think a huge investments in solar desalination or other forms of desalination is going to be needed in the future. We really have to really conserve our water supplies. I come from Arizona, and there's a lot of practices there that I think could be used here. So in terms of pollution from greenhouses, I think I don't think that is as serious a problem as they mentioned as a greenhouse pollution. Okay, from polluting the water. Yeah, I know COP27 from polluting the water and it's being released, or just the what are you? Okay. Okay. I haven't really. Pardon me? Maybe the related emissions. Yeah, the like CO2 emissions and things like that. Yeah. So I actually haven't been. I haven't addressed that at all. So, but I think right now, again, there's.
when there's when you don't have water, and I think the best way really to grow crops in Saudi is through greenhouses, because at least you're conserving water. You're not like if you grow water in the if you grow plants in the field, that water just gets wasted. I mean, it's pretty. I was really surprised to see when I went to Al Asa that they're growing rice there, and it's my understanding is the water is pretty much free, and I think you know. Putting more regulations on water usage and not tapping into the aquifers as much, and also the deeper you go, the more salty the water gets. So that's why we're trying to develop varieties that can actually grow in more salty solutions. So I don't have an answer for you on the greenhouse piece. I'm sure. I think at Estidami, I think they will for you. It's me. Thank you very much for showing all the tremendous work going on in your center. This is the International Year of Millets, and you did mention Foxtaria fonio millet, and how much has been the work so far in this area? And also, Saudi really does have a tradition of millets in various forms, sorghum, pearl millet, and particularly in the south. But the production is very low, and the production is almost even falling, and there is a high amount of import of even those millets in order to address local demands. So we really do have an opportunity through CDA and others to not just look at fonio, but the whole gamut of millets, and to increase the production and productivity, both as a climate-smart agriculture approach and for addressing local demands. So I think as part of our neo-domestication component is to essentially work with traditional varieties that have grown here. I mean, a lot of it has been supplanted by other plants, but I think bringing in millets. So Saleem Al-Bibi, he works on pearl millet, and he has a real interest in studying millet in Saudi some more, and then. The fonio millet, that's again, it is harvested in Africa. But the thing is, it's kind of low yielding. These plants are very hard to transform, and so that's the biggest thing right now. We're trying to work on that to make it so they don't shatter, and make the seeds bigger. So I saw one question. Just one more. Okay. Ahmed. Yeah. Mm-hmm. Yeah. After editing, you can get them to quite a bit larger, like a cherry tomato, actually. So it's actually pretty amazing how this works. We have ways of controlling fruit size, just by changing a single gene. Yeah. Not just a single picture about the rice. Yes. We talk about the wild rice you are using. Mm-hmm. So, and this is a low demand for water. So, when you expect to introduce this rice to the local Saudi markets, or what is the progress you already have done to? Yeah. Okay. So again, this is these projects are more long term. I mean, they're pretty hard to do. So. The samples, the species, the accessions that we have come. We only have one. There's only one that's available in the public domain, and we got this from the International Rice Research Institute, and it's really tough to work with in terms of transformation. So we're stepping back, and I've been able to land a collaboration with India. So the species range is from Myanmar to Pakistan. And so our Indian colleagues were arranging trips to collect accessions along the coastline across the entire country, and then study its genetic diversity, and then select 4 or 5
plants from each of the populations and try to transform these guys. And if we can do that, then we'll be able to. It'll work, but it takes time. It's a lot of work to do this, and some of these species may never be transformable. Okay, they have a lot of potential. Okay. Thank you, Dr. Thank you very much. We may stop for a break, 10 minutes. So let's be here at 11:15. عندنا بريك مدة 10 دقائق. نكون راجعين إن شاء الله الساعة 11:15 بإذن الله. في مكان هنا snacks. We have some snacks area here, please.
We work in the strategic plan, we always look at opportunities, challenges. So this is why my presentation comes to that. And I will promise you, I will take you way back before the agriculture and the process, how the agriculture and the weather challenges, how it shaped our civilization from day one until what we are now. Dr. Ali, he sent us to the future, to 2099. Dr. Wayne, he sent us to 2066 or something. No, I will take you back, and through our history of civilization until now, and see how the people actually, the human deal with the change. So it's not actually a history presentation, and just walk you through that. Okay, let's say our civilization as a human started with weather change. Okay, that's actually the fact. We started from weather change, and through that we moved from hunter-gathering to settle down, and people get together and build villages, cities, empires, and so on. The knowledge actually expands, and people move around the world, taking this over. So we look to how's the weather in the past. Actually, we are here. Okay, we are here. This is what is called the last age, ice age. I think for some few, they know that. And this is the previous ice age, and this is the peak also. So this is actually from Antarctica, and this is from the Greenland. Okay, and all the previous data or the weather data in the past, okay, agree actually how the weather was there. Even within the ice age, there is peaks, which is like a little bit warmer, and there is levels when it's temperature or the weather actually gets. Okay. Until here, this is what happened. Okay, the weather changes actually, and the earth gets warmer. Okay, and this is at the beginning of our civilization. From there on. So basically, weather changes, weather challenges is actually within us from the beginning, okay, since we are in this way. Just the way actually how we dealt with it. Okay? Someone now see the people taking selfie? This is the original of the people how they record their life before they move to agriculture. Okay, this is the life of human before we face the weather challenge and we move to agriculture and domestication and build the civilization. Okay, from there on we see how the weather was during the Holocene or the human era. Okay, so we see around 8,000 years ago. Okay, the weather gets nice. There is fluctuation in temperature. This allowed for plants to grow. Also, summer crop, winter crop, and so on. So this allowed actually for human actually to practice agriculture and actually practice settling down. Around that time, civilization emerged. Okay, the same thing happened.
okay, they face the same challenges we are facing today. Okay, 300 years of drought in Iraq caused a lot of instability and a lot of wars. Then we moved, okay, from Iran and so on. What actually happened here is what shaped our civilization today. Okay? 1,000 years ago, that's what happened. And I think some of you know what I'm talking about here. Also, here our book القرآن الكريم تحدث عن التحدي المناخي الذي واجهته الحضارة الفرعونية وأول استراتيجية للأمن الغذائي. قال الله سبحانه وتعالى: قال تزرعون 7 سنين دابتم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. اوكي؟ خلال هذا الوقت الحضارة في ذلك الوقت، البشر في ذلك الوقت 7 سنين شداد. في ذلك الوقت فعلا يعني 7 سنوات، ليس 3 سنوات أو سنة، كانت 7 سنوات يعني متواصلة. ماذا يعني ذلك بالنسبة إيش في البشر في ذلك الوقت؟ حوالي الألفية الأولى، يعني الألف الأولى، حدث هناك تغير مناخي شمل أوروبا وشمل العالم الجديد أو أمريكا. In Europe, it was a different story. And then the American continent, it was also another story for the same challenge. Okay? In Europe, it boomed. Okay? They actually make the population, cities, pensions, also when God speaks the expansion of agriculture to the Northern Europe, and not also here. Okay, the political power, okay, moved from the Mediterranean to the Western Europe. What happened in the America to the Mayans and to the American? Complete destruction. Okay, we see only the monuments of them. So it's the way. What I want to say is the way how people deal with it at that time. Okay. Usually when there is struggle, when there is lack of food, what happens? Social unrest. Okay, what happened from 1950 to 1300, the shift in climate change, like what we say about, okay, crop yield multiplied at least 3-fold, okay, Europe population tripled, lifespan tripled, trade, and so on. Okay, also, what's that impact on us? Okay? Okay? Also تزامنت also with what happened there. Okay? فربما أصلا يعني نفس اللي صار نتيجة والله population expand, shift of powers, need for more lands, that's what happens هنا صار first civilization clashes. The other thing what happened, the technology, agriculture technology, that actually boomed the agriculture production, the heavy, okay, also expansion or how this allowed them to grind more grains. That means more food on the table. That more means, okay, people they will practice agriculture, they move to town, and there is people gather, knowledge exchange, pensions, and so on. Okay. Also, they practice the crop rotation. Okay. They grow grains, legumes, they make it. So there is some kind of rotation, and this will allow them actually to dig the soil. That was your question. When the soil, how you deal with it when it's very muddy and so on. So this actually allowed them to dig in those muddy soil. After that, okay,
the bad days started. Okay? The little, what is known with the little ice age. Okay? Also, Europe went through under social arrest. Okay? But that time, it was a different story. Okay? European powers start to appear on the world stage. We have maritime expansion, new world discovered, and so on. The industrial revolution, the introducing new technique of farming, also new crops. And actually that somehow, okay, what we are trying to do nowadays, okay, technology, finding ways how to deal with this climate change. Also, Amsterdam became what? The main trader of grains. That Netherlands of the Dutch, we call it mother of trade. So it's gives them more power and also more political influence. So we get the grains from Baltic region and better from Amsterdam, and from there they ship it around. And also with you have ships, they can grow for the market. Okay, you can grow sugar in the Bahamas and you can ship it to Europe and so on. The point here, weather change is always with us, okay, from day one, okay? And the same challenges the early human face, we are facing the same. It's just the way we deal with it. Now, collectively as a human, that was formed, recognize what? Okay, the challenges we are actually facing. And most of them is what? Has to do with our change. Okay? They put them in 2 years and also in 10 years. That means when those civilizations, they were by their own. Okay? Now we are what? The whole world actually is addressing the same issue, and we are trying to find what? Solution for that. The same thing here, okay? It's at the top of risk that we are actually dealing with it. So how the people in the past they deal with it, okay? Some society, because they have, so somehow they are able to invent, they are able to develop technologies, they are able to find solutions to face those one. So through adaptation, dressing in a way, where Dr. Ibrahim think outside the box. Okay? So through farming and trading, this is how the people actually at that time deal with it, and they get through it. We go here to Saudi Arabia. I think speakers today, they talk about the challenges we have, and the main challenges actually is the increasing heat in Saudi Arabia. And okay, the trend is here, but what I'm arguing here, it should be actually look at regional, okay? How is the situation in each agriculture region, okay? And how can we assess that, and how can we deal with that as the Saudi agriculture? But the trend actually is very obvious. The people today talk about it. It is, okay, typically nobody argue about it. Here, lately, just thrown some idea, and I think there is one speaker who will speak about water harvesting. Lately, myself, I heard about atmospheric rivers, okay? That's what happened now in California, and those atmospheric rivers, and the drought in summer in America, California, Arizona, dams are low, and there is what? Okay? Those rivers actually, and we go on a lot of water. Here, one guy, Iranian origin, he worked with NASA, and in 2017 they faced there's a lot of rain and caused a lot of damage, and actually the amount of water actually is more than
Euphrates and so the rivers here, the amount of water is actually equivalent, okay, to the water actually in those rivers. And we saw in Saudi Arabia, okay, here, and also here from the Indian Ocean, how the cloud actually is making, okay, how the cloud, or how those rivers actually is going through the southern Arabia and the southern Arabia, what we enjoy because of the mountains, and this has to do with the slowing those clouds and rain. But sometimes it could be really, really very, very strong. Okay. Also here, how the people, I bring this just to think how can we see the ancient people or the people of Saudi Arabia and other regions when they face the same, how they deal with this situation. Is there anybody who knows where is this? In Al-Khaj. Yes, this is in Al-Khaj actually. This is in Al-Khaj, this is in Iran. And this is actually, it's this article I was reading, it's actually a better practice. It started in Tunisia and also spread east to Kazakhstan or to the, and also I think in Western Africa and Iraq, yes, Iraq, Syria also. So actually, okay, this is how they deal with it at that time. Can we have an idea from that? Okay, like bringing water, okay, from source somewhere, and we can bring it to the where we can farm, and the land is actually good for farming. Okay, this is for the policy makers. Okay, how I don't think this normal farmer can actually take in a project. And what is you seeing here? Okay, sustainable and sustainable. Okay, at the same time. Also, I think this was actually pioneered by far actually through Palarian. Okay, what they do, they talk an ancient tradition in African country, okay, Sahel country or Sahara, and they reinvent the practice. Okay, and it was applied in so many ways in the world, and it actually proved very effective. Dr. Kakuli, she knows for sure about that. But actually, here, actually, how the situation changed, and I think, okay, I don't know. I know there is a project in the next project in Syria and also in Jordan. Okay, I think there is a project there. In Saudi Arabia, we need actually to rethink our agricultural production. Okay, this is for the future, actually, and this should be actually. This is a contouric map developed by those guys. It was published I think in 2017, and probably we would look how this is a projection. 5 years, 10 years, 30 years, 50 years, how the distribution of grain based on the data from 1960 to 2015. This actually will help, to predict, where we can, as a Saudi, where we can allocate our agricultural production, because in the future, and I think near future, water will be really, really a problem for us. I mean, I think that the government will need actually to regulate, the water, because I think 70% or 90% of water here is used by agriculture, or 70% or so. And even Dr. Wynn spoke about desalination, spoke about also the rainwater analysis and all of this. But also, and there is, I think, project also for water harvesting. But I would say how effectively, I mean they are, and how sustainable they would actually support us. Because Saudi Arabia is a young country. Now, in 20 years from now, how do you think the population of Saudi Arabia will reach
60 years or 70 years, okay, because of the birth rate we have, and also because those young generation now, they will be fathers in the near future. So we can multiply that by 2 probably, or by 3, okay? So you will see how this will be demanded in our food security and the production of food, and also water and thank you. What I'm seeing here is just idea. Here I got this data from Dr. Abdurrahman Al-Hadra, who's from the Department of Agriculture Engineering. This is the weather of Riyadh through, I don't know, speed, but from 1980 to 2020, okay? And we just look to the temperature, okay, how it goes, okay? For February, from February to April, and from August to November. And we see how it's, is there a chance here? Is there a chance for us here? Okay. Is there a chance for, is there a threat here? Okay. Because if this trend expands, it will really make pressure on our cropping system also. Okay. In terms of water, in terms of actually the growing season. Okay. And so on. Here, just give you an idea, how can we actually benefit from this expansion of temperature to introduce new crops? Okay, I know the concept is very complicated because you have to take other environmental factors, abiotic and biotic factors into this. But can we expand if we find the right genotypes? Okay, the expansion of crops that actually is grown in Saudi Arabia. So instead of growing them in Jizan or some region, we can actually expand that. Okay, but just to prove it, what I did here, this is a sesame genotype. I brought them from Pakistan, and I just grow them in Ramadan. I think it was like in May, and we just see which one will survive her, because it will be super hot, super heat, okay? And this will affect actually the pollination and also the food development. So it's just a part study. But actually, I found some genotypes, they really do very well. Even, I mean, during this time from May to I took this lecture at the end of August. Okay. So the plant genotypes, the plant itself, I mean, you will find actually some plants that actually, probably you will find a plant that actually can help you actually to address some production aspect. Also, this is sorghum, okay? That was actually, we just throw it in the field, and I think sometime back. And I took this this picture yesterday, just to prove the concept. I mean, it's not an experiment; it's just nothing. It's just we because we're working in the soil, and we just throw those. We have those seeds, and some plants actually they grow. And look, okay, there is issue of like. After harvesting, I mean, the moisture content and so on, but this can be addressed. But here it's just to prove the concept. Thank you very much. Thank you, Dr. Sliman. Sorry for disturbing you. No, it's fine. Time is very tight. Yeah, I know. Sorry. We have only one question. Shukran, Dr. Sliman. Thank you for a very good history lesson. I taught you genetics and reading, but I never thought that you have a love for history. I love history, really. I love history. See, some of the concepts that you have discussed, really many aspects that we really invent or reinvent some of the really methodologies that have been adopted by humans through histories. But in each region has its own really specific environments that we really sometimes ignore. If you look at I will talk about Saudi Arabia.
what is the really agricultural ecosystems that have been developed through history in this region. We have to really look and understand. Okay, one, the history tells us that the Arabian Peninsula was based on rain-fed, grain production in the winter time, and the more sustainable for fruits is based on oasis systems. So we have traditionally oasis systems that we have really should study and really try to maximize. If we say the Hassa oasis, it was in history is there, and it has been cultivated with date palm. It's not only date palm, it's a complete system. How it really sustain that long period of production and really maintain. So we have to look at the combination of crops, fruits, and animal production that goes with it. So it's a holistic system. We have to study. So we have another oasis in Medina. So we have to study all these oasis systems in terms of creating stable production through years. And we have to really rethink about the production of grains on rain-fed. Even today, there are some people still practicing wheat production on rain production. So how really we could help them is to really introduce more productive varieties, increase the applications, because if you look at some of the areas that is still practicing rain-fed production, it's still not organized. It's not controlled even by the government, and so basically we don't have really real data on it. I have been in contact with so many farmers that we need to really test new wheat varieties for them, deep-rooted varieties that could fit with this system. Even in the southwest, where they grow wheat and barley on the steppes, they need really to reintroduce some of the more adapted new varieties or new technologies, new equipment to really maximize the outcome of this practice. Because some of them is sometimes at the level that they make profit years, and so many years that don't really make any profits. So I know it's not a question, but it's a complicated aspect. We need actually, because it's a challenge we need to face. Food security for Saudi Arabia is a challenge. The expansion of people is actually very challenge. لأن الديموغرافيك يعني عدد السكان في المملكة يجب أن يؤخذ بالاعتبار. لأن بعد شوي بعد 20-30 سنة من الآن our population will be probably double, and it happened to Egypt also. I mean, from 60 to 90, how many millions you went through? From 20 or 40 to 100 and something. شكرا، يعطيك العافية دكتور سليمان، شكرا جزيلا على المحاضرة والمداخلات. الموضوع الثاني بعنوان تقنيات واختيارات إدارة المياه للمزارعين أصحاب القياسات الصغيرة. The next topic is entitled Water Management Technologies and Innovation for Smallholder Farmers, presented by Dr. Veni from Uganda. Dr. Veni is joining us online, so he will be joining us in a moment. While we have Dr. Veni ready, I would like to mention that at the end of this session, this workshop, if anyone is interested to have a tour in the greenhouses, we would love to have you. بعد نهاية ورشة العمل اللي مهتم في زيارة البيوت المحمية، مرحبا فيكم جميعا. راح يكون عندنا إن شاء الله زيارة في الاطلاع على البيوت المحمية وتجارب الأبطال المحلية.
Dr. Vini, can you hear us? I think you are in mute. I'm speaking, I'm not hearing. Okay, I think we can hear you now, Dr. Vini. Thank you. Yes. So you have 20 minutes for the presentation, and usually we give 5 minutes at the end for any questions from the audience. So you may start now. Thank you. Thank you so much, and thanks to the organizers for inviting me. I'm joining you from Doha, so I'm in the same time zone, and so to catch up on some of the lost time, I'll try to be brief. So I work for ICARDA. ICARDA is one of the CGIAR centers, and if you're aware, CGIAR is world's largest international agricultural research organization with presence in over 70 countries and having a staff of over 10,000 researchers and having an annual budget of close to $1 billion. So ICARDA specializes in dryland agriculture. So we have been operating in the Middle East, North Africa, Central Asia region since 1977 and mostly serving the MENA countries. So my presentation is mostly about the work that we do that fits under the overall umbrella topic of climate smart agriculture. And I have tried to select examples which are more related with the more drier environments where the rainfall is very, very limited and is more suitable for the audience of this event. So just to give you a brief context, in the past 75 years, if we go back in time, what has happened is that the world population has doubled and the world economy has grown by 7 times, just because it's been very peaceful and a lot of economic activity has happened. So the people have become quite prosperous. They have a lot of disposable income at present compared to how things were 75 years back. And because of the affluence of the people and the doubling of population, the grain demand has tripled because people are consuming a lot more foods. They're also requiring a lot of meat-based diets, and that's why the demand for food has tripled in these past years. And the way we have been extracting natural resources for meeting human demands, industrial demands, the demand has had started surpassing the Earth's regenerative capacity. Earth has a certain capacity to clean the air, to regrow the forest, to have fishes back in the oceans. So there is a certain pace at which the Earth regenerates, and we started exceeding that by 1980. And we were exceeding by 20% by 1999. And we are expected that by 2033 we will be needing 2 Earths to continue supporting the economic growth that we are having at present using the natural resource base. And by 2050, as much as 2.6 Earths will be needed to continue supporting operations. So it's definitely not sustainable, and that's a no-brainer. And when we have such a challenge, what do we do about it? So what has happened is also in the past 75 years, after the fossil fuels were discovered and a lot of economic growth was dependent on energy coming from fossil fuels, this has led to an increase in carbon dioxide levels, leading to global warming. So farmers of today are facing new challenges that were not present almost 75 years back. We have eroding soils, we have collapsing fisheries, we have falling water tables and rising temperatures. So with this new emerging challenge and a shrinking of the natural resource base, how do we go about doing business? Also, you have seen with the Ukraine crisis and with the COVID crisis, more and more the food is also becoming a national security issue. More than 100 countries at present import a part of the wheat that they consume, and some 40 countries import the rice that they need. The countries such as Iran, Egypt, that are having high population and a lot of scarcity of natural resources, are significantly dependent on grain supplies from imports. Smaller countries like Israel and Yemen import almost 90% of the food that they need for their populations. On the flip side of it, countries such as United States, Canada, France, Australia, etc. are blessed with more land and fertile resources and favorable climate and water resources, leading to them producing more than they need, and they become the net suppliers. These countries together supply almost 90% of the grain exports.
So this becomes like a soft diplomatic power if you are producing enough to feed your populations as well as are able to export some. US alone controls almost half the global food grain exports. And 80% of this export or movement of these commodities that happen in form of virtual water is in the form of agricultural products. So when you export a kilogram of wheat produced in one part of the world to another part of the world, it's not just the wheat that is being exported, it's also the water that went into producing that wheat that is getting exported. So this huge number, liters per year, that you see at the bottom of your screen is the virtual water trade, and 80% of that is in the form of agricultural products. Here's just a report from the ODI suggesting that a country such as Egypt or Jordan or KSA is already so much dependent on exports, and with the changing climate, by 2030 it's expected that this dependence will even increase even more. And countries that are most vulnerable to food price shocks are when neither citizens nor the governments are able to defray the higher costs, and that's what you have seen during the COVID crisis and the Ukraine war. When the international prices went up, especially the countries such as Egypt faced a lot of resistance from the citizens, and the country was quite helpless in addressing those kind of stresses. And if you look at this World Bank report that came out recently, Beyond Scarcity, it basically says that, if I were to summarize, that 82% of the water in the MENA countries is not used efficiently. So this is bad news as well as good news. Bad news because 82% water is not being used efficiently, but the good news is there is room for improvement. If you can improve the efficiency, the water becomes available for other sectors to take advantage of, as well as for agriculture to be expanded. And now the question becomes whether the countries are going to act proactively and have a foresight and try to help resolve this, or will they wait for the inevitable disruption of the water because of the water crisis? So are we going to be proactive or reactive is what the decision makers should be thinking about. Now I'm talking a lot about water, but you know there is so much of water on Earth. Why do we care? Well, we care because almost 97.5% of all the water is in the form of salt water, which is not really useful for food production unless you desalinate and go through a process of making it suitable for agriculture. But the readily available fresh water that is used worldwide for food production is only 2.5% of the total. And out of this also, majority, almost close to 70% of the fresh water is locked in the form of glaciers and permanent snow covers that you find on top of really high mountains. So this water is not really available to you. So 70% of the 2.5% is again gone. What you are left with is groundwater and water that flows through the rivers and lakes, etc. That is used for food production all over the world. And as a rule of thumb, it takes about 1 liter of water to produce 1 calorie of food. And according to WHO, a healthy human being needs about 2,500 calories a day. So imagine the total population of the world multiplied by 2,500 liters of water a day times 365 days a year. That's a huge number of water that is needed each day, each year, just to support the human population. On top of that, you have the animal population, you have the industry, you have the nature, and the number keeps becoming bigger and bigger. At present, already, if you look at it globally speaking, on average, 70% of all the freshwater withdrawals are used for food production. And if you go to more drier environments such as Egypt or Saudi Arabia, it may go up as much as 85-90% also. So like I said, 2,500 calories a day, 1 liter of water per calorie of food. And here's just, if you go to a website called Water Footprint, you can find these numbers. Like it takes about 3,000 liters of water to produce a kilogram of rice, about 1,350 to produce a kilogram of wheat. And the list goes on. Just a cup of coffee you may have enjoyed a few minutes back during your break takes about 140 liters of water to produce the coffee bean that makes a cup of coffee. Or the egg, one egg, it takes almost 135 liters of water to get egg to your table. So if you just look at your own water footprint, the clothes that you're wearing, the belt you're wearing, the shoes you're wearing, you can calculate your own water footprint and see if it's sustainable, if it's good, or if it's bad.
and how can you try to reduce your own water footprint. Also, the farmers are losing to the cities. Here's just an example. If a decision maker has to decide, he has about 1,000 tons of water, whom should he give it to? If he gives it to the farmer, he produces about a ton of milk that sells for about $550. Whereas the same amount of water, if the decision maker was to give to a steel manufacturer company, then they make $14,000 out of it, as well as generate taxes, generate jobs. So really the farmers have to fight with these other industries, other users of water, and you can see here it's almost 25 times. There is no comparison. So the decision maker really has to decide, do I want to support the rural economy? Do I have to make my country food secure? Do I want farmers to remain in business, or do I want to take this limited water and give it to whoever pays the highest amount for it? It's a difficult choice, especially in the water scarce environments. So these are some of my personal thoughts. The food will continue to increasingly become a national security issue as the things are emerging, population rise, and all kinds of barriers and subsidies that countries are putting. They increasingly want to have more and more production domestically and not be dependent on international trade. Secondly, days of horizontal expansion of agriculture are over. Almost all the blue water resources and green water resources are fully committed. All the river basins are mostly closed. There's hardly any water that comes out of these rivers. So we need to focus on improving what we call water productivity. How we can have more crop per crop. How we can have more crops produced without having the necessity to divert more water for producing that commodity. The next thing is we need to focus on the demand side of water as well as the supply side of water. On the demand side, it will come through increase in efficiencies, bringing technologies, having informed decision making, choice of crop that requires lesser amount of water, change in diets and stuff. But on the supply side of it, we have to generate alternate renewable water resources, or what we call the non-conventional water resources. It could be the treated wastewater, it could be solar-powered desalination, it could be fog harvesting, you name it. But we have to look at both sides of it, because just efficiency gains will not help solve this emerging challenge worldwide of increasing population, shrinking land and water resources, and still having to feed the population, support the livestock, support the animals, support the forest, support the environment, climate change adaptation, and so on. Also need to generate greater livelihoods with same or lesser amounts of fresh water. We don't want the people in the rural areas to not be willing to stay there and earn a living out of the land and water resource base that they have. We don't want this migration happening from rural to urban, from urban to Mediterranean Europe going on with people risking their lives. We really want to have greater livelihoods, more money in the pockets of the people in the rural areas with same or lesser amounts of water. So what we at ICADA are trying to work on is introduction of what we call low environmental footprint diversified cropping system. I'll elaborate a little more in my following slides, but we are trying to see how we can have diversified crops which are good for diets, good for profitability of farmer, at the same time are good for the environment. And we are also increasingly realizing that digitalization could be the next disruptor, could be the next transformative change that may help the agriculture sector, and I'll elaborate a little more. But when you talk about digitalization, you're just thinking of large farms, developed countries, and GPS-enabled guidance and stuff. But we have tried to introduce what we call low-cost, open-source digitalization, and I'll give you some examples from developing countries that are working successfully. So these are just a list of innovations that we work on. I won't touch upon all of them because of shortage of time. Also, probably not every innovation is of relevance to the audience here. So I'll skip the ones that are meant for irrigated environments, like in the Nile River Basin and Central Asia and stuff, and focus more on hyper-arid environments and rainfed environments. So here is one example where ICADA, in partnership with the FAO, we have introduced a regional evapotranspiration measurement network. It's amazing that water is the most limiting factor of crop production in the MENA region. In spite that, there is very limited information available on actual evapotranspiration happening. So we have this network established in 7 countries, and we measure evapotranspiration from a variety of crops.
a variety of elevations, a variety of climates, a variety of sources of water. We have groundwater, we have canal water, we have rain-fed agriculture, and we use a variety of means, Edico waves, flux tower, energy balance, lysimeters, you name it. And we have developed this international database, which is like a dashboard where people can get every 30 minutes real-time evapotranspiration data for a variety of crops all over the world. And they can use it for developing their own crop simulation models. They can use it for coming up with their own crop coefficient, the KC value. You can validate your remote sensing products, and you can develop several smartphone applications because this is openly available data that we are providing. And soon we are going to be expanding to additional countries. We are adding Algeria, we are adding several other countries, Sudan, etc., in this list. Also, like I said, digitalization is looking like a bright spot. A lot of area, majority of the rural areas now have 3G, 4G network coverage, and you can reach the last mile. You can have a direct interaction with the farmer. You can deliver information, he can ask you a question, and we are working towards these kind of smartphone applications where you have local language, near real-time information to the farmer on fertilization, land preparation, early warning system on pest and disease outbreaks, and so on. I'm sorry, I'm rushing a bit, just because I'm trying to stay within the 20 minutes. So, there have been two revolutions in field of agriculture, and the digitalization of agriculture is expected to be the third wave. The first wave happened when mechanization in agriculture was produced. So one farmer could produce enough food to feed 26 people because of mechanization, introduction of tractors, and so on. The second revolution that mainly happened in South Asia, which is called the Green Revolution, which helped the same farmer produce enough food to feed 156 people from the same acreage of land. And we're expecting that because of introduction of digital tools, the same farmer will be able to produce enough to feed 265 people on same acreage of land. That's the kind of potential McKinsey is saying digitalization of agriculture holds. So I hope it comes true, but people are betting a lot on digitalization and introduction of these innovations, especially because the youth finds agriculture interesting. If you can develop smartphone application, business models, value chains, Uberization of farm mechanization, so many potential applications are coming in where the youth is trying to find a role to play in agriculture. This is just a very quick glimpse of the kind of innovations we have introduced in Egypt, in India, in Morocco. What we are trying to introduce is smart irrigation. So looking at weather, looking at evapotranspiration, and trying to inform the farmer how much is the water lost to evapotranspiration, how much should he be applying. We have motion activated smart cameras which take pictures of pests. They do identification of those pests, and then they tell you which disease outbreak is likely and what are the remedial actions you can take. We also look at weather pattern, weather analytics. We look at the weather forecast, and we can say because of the weather parameters emerging, there is very highly likelihood of a disease outbreak. So weather-based analytics on pests and diseases, smart fertilization. So we have handheld NPK testing kits. We see the soil properties, we see the crop NPK requirement, and we tell the farmer how much and in which ratio should he be applying fertilizers. And all of this is pushed through a platform at Jakarta called GeoAgro, and we send this advisory in the local language to the farmer. On the flip and get a reply. Here is another simple innovation we have introduced in Egypt called the thermal imaging camera, where we take a picture of the plant and we look at the temperature difference between the plant leaf and the ambient air, and because of that difference, we can tell you how much is the crop water stress and how much water should they be applying. So these are simple handheld devices we are trying to put in the hands of can make informed decision making when and how much to fertilize, when and how much to irrigate, and so on. This is an example from the Badia region, or the really
then they make these catchment pits, and the water flows into these, or the runoff gets trapped into these, and then we have some marginal we have introduced supplemental irrigation, referred to as irrigation. During the period of flood, typically in the region, the planting happens in November when the rainfall starts, and then towards March or April, rainy season is starting to end. But the crop in May or June, months, the crop is very stressed, soil moisture. So during periods when there is small to have, we do this rainwater, gather it in a lined pond, we use solar powered microscope irrigation, and we apply only and we have places like Turkey, Morocco, Iraq, the production has almost tripled with 200 millimeters of supplementation during critical growth stages. Simple innovations, climate smart innovations, demand supply gaps, kind of innovations in the hand of small farmers. Here's an innovation partnership and funded by and these are working in countries as well as in Morocco and in Jordan. New kinds of seen that just one household, like the case of Jordan, can recover 57% of the grey water that they produce, and this can support as many as 20 olive trees. So just one household is able to produce enough grey water to be able to support these many people. Now, finally, I want to talk about diversified cropping systems where we are trying to see, typically in the region, MENA region, it's wheat after wheat after wheat. Sometimes you have some chickpea or lentils growing, but it's not a lot of diversification of diets. And also because you have cereal after cereal, it's not really good for the soil regeneration also. So we are trying to produce systems which have high yield, good for soil quality, require less energy, are highly profitable, and are also water use efficient. So what we have done is, like if you take the example of Morocco, if a farmer simply produces wheat after wheat after wheat, he earns about $800 a hectare.
But if he has lentils, he probably earns $600 a hectare. What we have tried to do is intercrop what we call cash crops. So we have tried lentils with onions. We have tried intercropping of lentils with quinoa, lentils with chickpea, lentils with beans. And we have seen, like, previously the farmer, a conventional farmer, was earning $600 to $800 a hectare. Now he's earning as much as $10,000 to $11,000 a hectare because of this addition of the intercrop of cash crop. And this doesn't require extra water. It's just the residual soil moisture, and these are really short duration cash crops that we are trying to grow between these lentil crops. So diversification of diets, diversification of the crops, the introduction of highly profitable systems, this is something that we are working towards. We have also looked at what we call economic water productivity, not just looking at kilograms per cubic meter of water, but also looking at the money that you make, the dollars per cubic meter of water. For example, at the bottom right, you see we looked at India, and we found that in this particular irrigated area, these were the different cropping systems the farmers were practicing: cotton, wheat, cotton, mustard, cotton, cluster bean, wheat, and so on. And we found that the cluster bean mustard rotation was most profitable and least water requiring. So this is another insight that can help the decision makers and the farmers. How do I maximize the profitability and minimize the water footprint of my agriculture? So I will wrap up by saying there is evidence that there is no going back on some of the climate-induced changes in the system. We have to live with some of the climate changes that are irreversible. Second thing I would like to say is managing existing water resources won't suffice. We need to introduce technologies for alternate water resources, so treated wastewater, rainwater harvesting, and other means to have also the supply side of water addressed. And we hope that with the young aspirational population in the MENA region and advent of new materials, 3D printing, nanotechnology, and significant ownership of smartphones, and reduction in the cost of IoT devices and drones and remote sensing images, there is hope that digital agriculture can be the disruptor that we need to make the region food secure. And finally, we need a change in the lifestyle, change in the diets and behaviors, and need to have a true costing of water, not the subsidized one because of the subsidized energy and so on. We really need to have a change in the mindset. Then only we can make the region food and water secure. So with that, I will stop talking. Thank you so much and I just want to acknowledge our donors and partners, the examples I cited here. So thank you so much. If you have any questions, I may have exceeded by a minute or two, but thank you for this opportunity. Thank you, Dr. Beni, for the presentation. Maybe I'll just give the room for one question because we're out of time. Thank you, Dr. Beni, for your lecture. Actually, it's very, very great, and there is a lot of success stories. My question is, you mentioned one of the solutions for irrigation that you're using the solar energy, which is the green energy using in agriculture. But what's the best battery used for solar energy? Because there is many types for batteries for the solar. So which one you used in agriculture? And the second question, there is a patent called Al-Tashata, innovative irrigation, and it used on the same resulting that experience that you are presented in Kurdistan. So did you consider to look for this patent as, giving the same resulting? And the third, isn't not exporting the wheat consider one of the solutions in order to maintain the sustainability of providing it for the people in the same country? Thank you so much. Thank you so much. I could catch your second and the third question, but the first one, the voice was breaking. I know it has something to do with solar and irrigation, but I couldn't get it. The moderator could repeat that. But let me take the second and third question. The third question was about, what was the third question? Not exporting wheat. Yeah, export. So what we have to accept is that
the MENA region is simply naturally not blessed with a lot of land and fertile land and water resources. So it is almost impossible to make the region food sufficient, food secure without dependence on trade. So if you can have the favorable environments being used for food production and the marginal environments used for other uses and not being used for marginal crop production, then it makes sense. But if the global food prices are low, if the war in Ukraine ends, and there is grain available from Russia, from Canada, from Australia, from elsewhere, it is better to be importing than using your fossil groundwater resources, your marginal soils, to trying to produce maybe 2-3 tons per hectare of wheat by yourself, than importing from a place where you have 8, 9, 10, 11, 13 tons per hectare of cereal production. So one should save its own natural resource base if it's marginal in nature, if we are using in an unsustainable manner, and rely on imports and not just be fixated on becoming a nationally food secure country and depleting your natural resource base. That's my take on it, because the region is simply not naturally blessed with the resources to be trying to become completely food secure by itself. The question about the use of drip irrigation and solar power, I couldn't completely understand. If the moderator could repeat it using a different microphone. Yes. This wireless microphone is not very clear. Okay. There is 4 types for battery for solar energy. There is ion battery, there is lead battery, there is a flow battery. So what's the best? What's the best battery used for the solar in agriculture field? Okay, so what we have tried to do now is trying to develop a controller that looks at the solar intensity, that looks at the water availability in your reservoir, that looks at the moisture levels in your soils, and then it tries to optimize the tree and say, now is the best time to irrigate because the solar intensity is best, because the crop needs that water, and there is water available in your reservoir. So we have tried to optimize the tree by having a controller developed in partnership with MIT that we are validating now. The battery makes it expensive, although it's a good idea that you can save the charge and apply irrigation at night when your ET losses are close to zero. It's a good idea to irrigate at night, but it makes the system more expensive, and I don't know if smallholder farmers are willing to install a battery pack, maybe for protected agriculture, maybe for cash crops, maybe for more wealthy farmers. It makes sense to save the charge and apply water using the battery powered systems. Yeah, the second question, sorry, about the Alta-Shata patent. Did you heard about it? Alta-Shata. This patent is a green source for irrigation, for sustainable irrigation, and it's resulting the same experience that you do in the Kurdistan for providing sustainable source for water. You mean the rainwater harvesting, supplemental irrigation? Yes. So yeah, what was the question? There is Alta-Shata patent is giving the same resulting for this experience. Did you consider to look at it? Alta means shutting. Alta-Shata. Yes, what is that? The same of the patent. It's okay. If you have the contact email or something, I can send you the name. Write to me and I can share the publication. We have tried introducing this in multiple countries, multiple types of crops, and as a general, if I were to generalize and average out, I would say applying 100 to 200 millimeters of supplemental irrigation in the months of March, April has doubled to tripled the yields and the water productivity. Okay, thank you so much. Thank you, Dr. Beni, for the presentation and the questions, answering the questions. Now we will move to the next subject.
الموضوع التالي بعنوان دور تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في استدامة الزراعة بالجزء الجنوبي الغربي للمملكة العربية السعودية. Next presentation titled The Role of Rehabilitation of Agriculture Terraces and Applications of Rainwater Harvesting Techniques in Agriculture Sustainability in Southwest Saudi Arabia. Presented by Dr. Ustad Abdullah Ismail Ahmed. السلام عليكم جميعا. وشكر لمستدامة دعوته من اليوم يعني النجاح في استدامة الزراعة والأردن مباركة ومشكورة. في الحقيقة يعني أنا بعد حضور الورشة شعرت فيه يعني تداخل وتكامل وارتباط بين ما أقدمه وما قدمه الدكتور سليمان جزاه الله خير في بعض خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخي والتاريخ، وما قدمه الدكتور فيني في بعض يعني التقنيات البسيطة لحصاد المياه. المحاضرة عبارة عن مثال تطبيقي فيها جوانب يعني قليلة علمية عن حصاد المياه وأنواعه، لكن بما أنه يعني تطرق لها في بعض المحاضرات فحنتجاوز جزء منها وننتقل إلى المثال التطبيقي اللي هو دور تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في استدامة الزراعة بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية. طيب نحن حنتناول التأهيل كيف تم والتقنيات أو نظم حصاد المياه أنواعها ولو طبقت. فيلاحظ أنه المحاضرة من جزئين تأهيل وتطبيق، فالجزئين متكاملات. نحن بنأهل الأول ثم نضمن مياه الري عن طريق تطبيق تقنيات حصاد المياه. أنا هنا يعني هحدد حصاد مياه الأمطار لأنه ما حنتكلم عن المياه جنرال، لأنه هذه المنطقة الجنوبية الغربية هي منطقة جبلية فيها هطول مطري ممتاز وفيها أودية ومرتفعات، فنحن استفدنا من هذه الميزة في يعني حصاد المياه لضمان مياه الري لاستدامة الزراعة. المسألة كلها ترتبط باستدامة. من دواعي هذه المبادرة طبعا سابقا انه في تغير مناخي، في قلة انتاج، في تدهور في المدرجات الزراعية، وما استجد انه في يعني حالة طوارئ عالمية كورونا، وفي حروب بتأثر على سلاسل الإمداد، سواء كان الإمداد الحبوب، إمداد المواد، المدخلات الزراعة، فكلها يعني بتستوجب علينا أو تستوجب على القائمين على الأمر بوضع استراتيجية لضمان الأمن الغذائي. ضمان الأمن الغذائي لا يتأتى إلا بتوطين واستدامة الزراعة، فبالتالي هذه المبادرة هي جزء من التوطين وجزء من الاستدامة في نفس الوقت يعني. فأنا حتجاوز يعني طبعا الجزء العلمي طبعا من ضمن الفوائد، فأنا بركز على دعم النشاط الزراعي. دعم النشاط الزراعي، حصاد مياه الأمطار هي يعني داعم كبير جدا للنشاط الزراعي وتوفير مياه الري، خاصة خلال فترة انقطاع الأمطار أو قلتها أو شحها. يعني الفكرة العامة لحصاد مياه الأمطار عندنا نحن في المبادرة عبارة عن يعني تجميع لمياه الأمطار سواء كان على مستوى مجموعة من المزارعين أو مزارع فرد
أو يعني على مستوى مثلا أكثر من مزرعة. كل موقع من هذه المواقع بيكون عنده مستجمع. نجمع المياه ثم توصل بمرات وتتخزن في خزانات أرضية لضمان المياه خلال فترة الصيف أو فترة انقطاع الأمطار. يعني وبرضه يعني احنا ما تركنا نجمع المياه فقط، برضه وصلنا شبكات ري، مدخلات زراعة، لضمان انه فعلا الري يكون ذكي والاستفادة من هذه المياه المجمعة. طيب أنا هتجاوز التقنيات، ممكن نمر عليها سريع. طبعا التقنيات المبنية على الشكل والوظيفة والحجم، لأنه شايف يعني ذكرت في الحقل الهلالية والمربعة والدائرية، وطبعا مرضاها من ضمن التقنيات المبنية على الوظيفة، مثلا يعني تحفظ المياه أو يعني يحصل لها انتشار. برضو يعني عندنا العقوم الدائرية والنصف دائرية. عندنا برضو هذه السدود خاصة في المناطق المفتوحة اللي هي تنشر المياه، ودي ملاحظة إنها يعني السيول أو الأودية المنحدرة من المرتفعات بتكون يعني من دفعة، فبالتالي أنت بتحتاج تعمل عوائق أو حواجز تخلي المياه تنتشر على أكبر مساحة يستفيد منها الغطاء النباتي ويستفاد منها برضو في الزراعة. طيب دي برضها مبنية على تقنيات أخرى. طيب احنا عنوان المحاضرة المدرجات الزراعية. طبعا المدرجات الزراعية هي تقنية قديمة جدا في المملكة العربية السعودية، في الشرق الأوسط وفي العالم يعني. فأنا عملت يعني كده بحث بسيط، لقيت إنه تقنيات حصاد المياه في المملكة في أكثر من 85 موقع أثري في المملكة، كلها مبنية على حجز مياه الأمطار. أما المدرجات الزراعية فتتميز بها المنطقة الجنوبية الغربية أو الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، خاصة في المرتفعات الجبلية. فوجدوا إنه يعني بعض الأبحاث يعني هي بتقلل نسبة الجريان ب 42%، تزيد الإنتاجية بنسبة 45%، تزيد رطوبة التربة soil moisture content 13%، بالإضافة إلى أنها بتحسن خصوبة التربة بذات الكربون soil organic carbon. طبعا برضو من ضمنها الجريان السطحي للمياه تقلله بنسبة 42%، وبيزيد المادة العضوية. في بعض الأبحاث وجدوا أنه بتصل إلى 32%. مثلا عندنا في الصين انخفض انجرافات التربة بنسبة 70% من 43 إلى 70%، وفي بعض المناطق وجدوا أنه يعني هذه التقنيات بتقلل انجراف التربة بمعدل 18 طن لكل هكتار في السنة. طيب برضو بيزيد انتاجية المحاصيل، يعني هذه الأبحاث موثقة موجودة، يمكن يعني كلها جديدة. طيب نجي للشغل اللي عمل في المنطقة الجنوبية الغربية. طبعا دي صور حية من جزء من شغل المبادرة، لكن أنا حابدأ لكم ب هنمشي على قلنا النواحي العلمية خليناها. أهداف المبادرة: الإسهام المباشر في تحقيق أهداف رؤية التحول الوطني ورؤية 2030. تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار الملائمة للاستفادة منها. طيب كل موقع كل منطقة سواء كان على مستوى المحافظة أو على مستوى المركز أو على مستوى الموقع بيحتاج لتقنية أو نوع محدد من نظم حصاد المياه. يعني قد يكون مثلا مستجمع كبير أو صخري أو مثلا ممر مائي إلى خزان. بعض المزارع تحتاج فقط ممر من ممر للسيل، يدخل الخزان يتعبى والخزان
يتسكر وبقية المياه تمشي للي بعده. طيب برضو يعني من ضمن أهدافها زيادة المساحات الخضراء وتعزيز استدامة النشاط الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وجعل النشاط الزراعي في هذه المناطق جاذبا ومجديا اقتصاديا. المزارع لما من ضمن المحاور أو اللي كانت الهدف الرئيسي من المبادرة إنه وجدوا إنه في تدهور في ترك للزراعة في المدرجات، بالتالي لا بد من يعني حافز أو دافع لجعل النشاط الزراعي في المدرجات الزراعية جاذب مجدي اقتصاديا، بالتالي لا بد من التأهيل، لا بد من ضمان مياه الري والدعم، دعم المدخلات الزراعية، الدعم التقني والمادي. طبعا برضو من ضمن الأهداف النولج اكسشينج. طبعا المزارع في المنطقة الجنوبية في المناطق الجنوبية خبير في زراعة المدرجات، وبرضه المعرفة بتاعت الوزارة والخبراء يعني تنتقل من المركز إلى المناطق الريفية وهكذا يعني. وبرضه عندنا نقطة مهمة جدا يعني ممكن الناس يستفيدوا منها، اللي هي هذه المبادرة ممكن تخلق فرص للدراسة العليا والبحث العلمي في هذه المناطق. فأي واحد انترست أو رغبة يشوف الإيشو المختلفة ممكن يختار منها واحدة. طيب عشان تتحقق الأهداف دي إيش سوينا؟ يعني نحن عملنا الاستفادة القصوى من المعدل الهطول المطري، كويس؟ ترشيد المياه باستخدام الري الذكي، يعني مثلا إشراك أصحاب المصلحة، ودي أهم نقطة كوميونتي. يعني أنت عندك بتطبق مبادرة عشان تحصل لها استدامة لا بد من تشريك الإنسان المستهدف، بالتالي طبقت هذه. طبعا حنجي للحوكمة حقتها نشوف كيف نحن يعني المجتمع المحلي بشارك في المبادرة. برضو يعني في توزيع شتلات مثلا ذات جودة عالية، يعني طريقة حراثة الأرض. كل المدخلات الزراعية هي جزء من ما يقدم للمزارع لتحقيق أهداف المبادرة. طيب المبادرة طبقت في الطائف والباحة وعسير. لماذا هذه المناطق؟ أول حاجة فيها معدل هطول مطري يعني مناسب، ظروف المناخية ملائمة للزراعة، برضو وجود بنية زراعية قائمة منذ آلاف السنين. يعني هذه المدرجات موجودة منذ آلاف السنين، في تنوع في المحاصيل البستانية، يعني زي ما تعرف الرمان والموز وكل التنوع، إضافة إلى المحاصيل الموسمية. برضو في يعني حاجة حاجة ضرورية جدا لاستدامة مياه الري. عشان أنا أضمن إنتاج مستدام لابد من ألجأ إلى التقنية بتاعت حصاد مياه الري. طبعا برضو وجود العنصر البشري كان ضروري جدا، إنه هذه هي الميزات اللي خلت المبادرة تطبق في هذا الجزء من المملكة. طيب نحن طبعا ملخص المحاور هو منهجية تطبيق المبادرة: استصلاح أول، تطبيق تقنيات حصاد مياه، تطوير التركيبة المحصولية، وتعزيز التنمية الاجتماعية في المناطق المستهدفة. هذه هي الأربعة نقاط المرتكزة عليها المنهجية. طيب من ضمن الأشياء المهمة جدا، أنت عشان تبدأ عمل ضخم وعمل يعني له تأثير على المجتمع وعلى الإنتاج وعلى الاستدامة، لا بد من إنك أنت تعمل دراسات. فعملنا دراسات، حددنا مناطق الأودية ومناطق المدرجات، يعني كل وادي وين بيمشي. لماذا؟ عشان تحدد المدرجات وتحدد أماكن حصاد المياه الممكن تنشئها. هذه هي الدراسة الاستراتيجية الأولى. برضو دراسة التركيبة المحصولية، ماذا يزرع الإنسان في هذه المنطقة أو المزارع. هذه هي المحاصيل السائدة أو المنتشرة في المنطقة. طبعا كل دراسة لها 10، هذه الدراسة عندها 10 مخرجات، يعني لو الوقت يسمح كل مخرج ممكن نتكلم عنه في صفحة يعني. طيب أول حاجة من الدراسة هذه الاستراتيجية
تحديد مشاريع التنفيذ ميدانيا. أنا حددت المناطق، حددت الأودية، حددت حاجة ليش بعدها طوالي هيكون في حصر المناطق. يعني في دراسة أولسو صور حددت المدرجات المدهورة الجيدة القابلة للزراعة. في علاقة تشاركية بيننا وبين الوزارة وبين المجتمع الزراعي. هذه العلاقة كل واحد له حقوق، ماذا على المزارع وماذا على ملاك المبادرة أو الوزارة، يعني ماذا تقدم. فهذه بتظهر عندنا هنا قد الهيكل حكومة المشروع. طبعا على رأس الهيكل عندنا مالك المبادرة. مالك المبادرة طبعا عندنا مشرف من الوزارة، عندنا مجلس الجمعيات التعاونية، وعندنا مدير المشروع، وعندنا مكتب الهندسي. طبعا هذا خارج المنظومة بتاعت الوزارة، لكن لا بد من انه ينشئ. بالتالي هي هنا المبادرة تدعم المكون المحلي. لاحظين يعني انت يعني مقاول، مورد، ده مكون محلي يعتبر من ضمن الاهداف يعني ممكن تساعد فيها المبادرة. ف تحت مدير المشروع عندنا مثلا يجي ابو الوصف شايف كويس من هنا. طيب عندنا اهم نقطة هنا عندنا الصايم المشروع والجمعيات التعاونية الزراعية. فالجمعيات التعاونية الزراعية في كل منطقة بيكون في منسق للمشروع. يعني هو العمل تشاركي بين الوزارة، بين مجلس الجمعيات التعاونية، وبين الجمعيات التعاونية الزراعية في المناطق، وفروع الوزارة في المناطق. بالكم؟ طيب بقى 5 دقائق همشي بسرعة. طيب المهم عموما تم تحديد المواقع المتأثرة أو المواقع المستهدفة اللي هي باللون الأخضر. وهنا عندنا تم تحديد المدرجات المدهورة، ثم كان في ورش تدريب ضروري طبعا لنقل المعرفة. طيب أبرز نتائجنا، أبرز النتائج 900 هكتار مؤهلة، 1600 موقع، 12000 مستفيد. كويس. عندنا برضه يعني الصيانة حقت المدرجات فقط حوالي 135,000 مبرات مائية، تشييد توفير خزانات أرضية 1366. طيب عندنا هنا والله هذا الصور بتبين نتائج في شكل صور. طيب عندنا أهم المخرجات، يعني ممكن إذا الزمن خلص ممكن للاطلاع. طيب الحاجة نجاح المبادرة ونجاح تطبيق يعني تقنيات حصاد المياه، تمت الموافقة من اللجنة الاستشارية بمجلس الاقتصادي بالمجلس الاقتصادي للتنمية إنه المبادرة تمدد إلى 25. هذه النتائج المرحلة الأولى والثانية فقط، المراحل الأولية. يعني نحن عندنا الآن من عندنا 2022 23 24 و25 هيكون ضمن الخطة الجديدة إن شاء الله. تمت الموافقة على تمديد وزيادة الدعم. وشكرا. شكرا للأستاذ عبد الله على العرض. نتيح الفرصة للمداخلات على العرض مدة 5 دقائق، أو ممكن توجه مباشرة للنقاش، مناقشة عامة وتوصيات الورشة. Thank you so much, Doctor. And Traces actually is very successful and considered as a of green solution for for water solution.
So my question is, you do the rule and regulation for this this experiment. So I want to know that did you يعني حاولتوا انه انتم مثلا تربطوها عندكم بوكالة البحث والابتكار بما انه عندهم محفظة للتقنيات الخضراء لوزارة البيئة والمياه والزراعة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طبعا هي نجحت في الجنوب انت حسب كلامك لزيادة منسوب مياه الأمطار، لكن أيضا إحنا لو اتجهنا في مكان في الرياض زي ثادق والزلفي والغاط، يعني هذه مناطق برضو عملت المدرجات لكن فيها دمجز actually. فما أعرف أنتم كيف راعيتوا يعني تمدد هذه المبادرة خاصة في المنطقة الوسطى. شكرا. هي المبادرة الآن في اقتراح إنها تمدد الحواجز المائية على مستوى المملكة. كل منطقة في المملكة ما يناسبها من تقنيات حصاد مياه. المناطق الصحراوية، المناطق المنبسطة، الأودية، السهول تختلف، يعني لها ما يلائمها من تقنيات حصاد مياه. ده الأول. الحاجة الثانية يعني نحن طبعا المرحلة الأولى والثانية الآن نحن في مرحلة تسديد الابتكار، يعني ممكن يعني يحصل يعني جذب لرواد الأعمال في مجال التصنيع، تسويق المنتج، وممكن برضو يكون ناس الابتكار إذا واحد عنده مثلا فكرة خاصة، يعني هذه الخزانات عرضة للإيفابوريشن، يعني ممكن واحد يقول والله كيف أنا أقلل الفقد. وبرضو في سؤال يعني أنا المفروض يعني أنا بسأل نفسي ما هي الاستمرارية sustainability الضمان. ففعلا يعني بعد التأهيل 5 سنوات 6 سنوات يتم هنالك توجه، والآن إن شاء الله الحمد لله يعني الوزارة يعني إنه هذه الحواجز طبعا هو الكور حقنا الحواجز المائية، لأنه أصلا المزارع ملم بما يفعل بعد ما أنت تملك التكنولوجيا وكل شيء وتملك طريقة الحرث والبذور المحسنة وخلاص، يعني كيف أضمن إنه مياه الري تستمر؟ ففي توجه إنه يكون الإدارة والصيانة على إدارة المياه أو مؤسسة الري، والإدارة تكون تشاركية بين الجمعيات الزراعية والوزارة لاستمراريتها في المستقبل إن شاء الله. وهو نموذج هذا نموذج بسيط جدا، وإن شاء الله حيطبق في كل مناطق المملكة حتى غير الزراعة، يعني حتى زيادة الغطاء النباتي حيطبق إن شاء الله بإذن الله. هل هناك مداخلة أخرى؟ Do you have any questions? We will have open discussion for 5 minutes or so. أستاذ عبد الله شكرا على العرض. أنا أعتقد أنه في مبادرتين، مبادرة تأهيل المدرجات، مبادرة حصاد المياه، صحيح ولا لا؟ لا هي واحدة مبادرة واحدة. لكن أنا كلمت قلت ما في تأهيل إذا أهلت وما ضمنت مياه الري، يعني ما طبقت سيستم أو نظم حصاد مياه، بالتالي أنا التأهيل بتاعي بروح بدون فايدة، لأنه أنا أهل المزارع أبني المدرجات، أخصب التربة، أعطيه تقايم محسنة، أعطيه شتلات، أنا ما ضمنت له مياه الري، ما أقدر أطالبه إنه ينتج. ما يعني هو أصلا الاستقرار الحصل في الزراعة في المنطقة الجنوبية نتيجة للمياه، حصاد المياه، فهي العامل الرئيسي لاستدامة واستمرارية الزراعة، تحقيق الأمن الغذائي. يعني أنا ما زي أكثر إنه في مبادرات مرتبطة بهذه التقنية قد ترى النور قريبا. أنت يا دكتور عارف. شكرا. لا يعني زي ما يقولوا قرب ماكسيمم قرب باي دروبس، يعني احنا الهدف حقنا الرئيسي انه الاستفاده القصوى من المياه مهما كانت، سواء كان مياه قد ننتقل للمياه المعالجه، وان شاء الله الاخوه في الاستدامه يكونوا يعني لهم دور كبير جدا في يعني تقديم المشوره والبحث والمشاركه في المشاريع الرائده يعني الوطنيه الكبيره، يعني خاصه من قضيه المياه، قضيه يعني مياه الري قضيه معقده. يعطيك العافيه استاذ عبد الله. Thank you. Now we have open discussion, نقاش مفتوح. If you have any comments on whatever presented during the day. إذا أحد عنده أي ملاحظة أو مداخلة على أي العروض يمكن الآن وقت مناسب. الحقيقة اللقاء الجميل من الصباح والمواضيع مهمة جدا.
أنا ما أدري من اللي ممكن الحقيقة يستطيع أن يجيب على يعني النقطة اللي أقولها، أنه التنبؤ بالطقس المتوقع مهم جدا للمزارع، مهم جدا لأي صاحب مشروع لتفادي أي مشاكل ممكن تصير، سواء كان في زيادة المياه أو زيادة الأمطار أو في الصقيع زي ما تفضل الدكتور عبد الله أو غيره من الأشياء المرتبطة بالطقس. سؤالي هل مستوى ما مدى صحة مستوى التوقعات؟ بمعنى لو قلنا أن والله الشهر الجاي حيكون في المنطقة الفلانية مثلا أمطار أو صقيع، ما مدى صحة هذه التوقعات؟ يعني النتيجة حقتها حتكون كم في المية أنها فعلا حتصير؟ وإذا ما صارت هل هذا يعتبر خلل في التوقع أو تغير جاء مفاجئ بعد التوقع؟ هذا الحقيقة يعني مهم جدا بحيث يعطينا فرصة لتبني موضوع التنبؤات في جميع مناطق المملكة الزراعية. وشكرا. عندنا ما شاء الله الدكتور الغامدي وعندنا مجموعة الحقيقة عندهم يعني المام بالموضوع هذا. عندك تعليق؟ كان طيب شكرا لك دكتور على السؤال. في الحقيقة احنا عندنا مصطلحين، التنبؤ وعندنا اللي هو او خلينا ناخذها بالانجليزيه. We have two types of forecast. We have weather forecasting and we have climate projection. Now, for weather forecasting, we have also two types. We have daily forecasting, and that can go for, let's say, 7 days. And we have seasonal forecasting, and then you can forecast what is coming in the next 2 or 3 months. That's the maximum. For the seasonal forecasting, it's still a developing technology, but we start to have some good results, especially with machine learning and so forth. For daily forecasting, actually the Saudi National Center for Weather, they are doing tremendous job and they are improving, and we have seen their warnings for the last week. They tell us for let's say for today rain, they already have tell us about 3 days ago. So, but the problem is there is a less communication between what's happening between the agriculture sector and the forecasting sector. So I think we could, one of the points we could take from this session probably is just increasing or facilitating the communications between agriculture needs and the forecasting products. And that's what I have mentioned when I said the climate services. And that's one of the products there. Was that your question? تحدث فيها الحقيقة نقطة مهمة جدا، وهذه يجب أن يكون في هناك يعني وركشوب مثلا تبين العلاقة ما بين التوقعات الجوية والمنتجين الزراعيين أو النشاط الزراعي. هذه نقطة جدا مهمة، وأعتقد أنها هي يعني المستقبل. طبعا هذا اللي يهم القطاع الزراعي بشكل كبير جدا يعني، وأعتقد تضافر الجهد في مثل هذا الموضوع هذا مهم جدا، وإن شاء الله المركز رائد في هذا التوجه إن شاء الله. هناك مداخلة أخرى؟ comments. اوكي، شكرا لكم جميعا الزملاء المشاركين والمحاضرين وكذلك الزملاء والزميلات الحضور. نشكركم ونراكم ان شاء الله في مناسبة قادمة بإذن الله. شكرا. أود التذكير فقط على جولة البيوت المحمية
I would like to remind you only about the greenhouses tour if anyone interested. Also we would like to have a group picture. بدنا ناخذ صورة جماعية قبل الجولة. So we'd like to have a group picture before the tour. Hi, how are you? Sorry I didn't have a good answer to your question. تمام دي افتكر الميتنج مو You're thinking about the great